Good morning and warm welcome to all the dignitaries, guests and delegates with great joy and immense exultation for the 21st graduation day of R.M.D. Engineering College. Lamp is a timeless drop of the sun. We request the dignitaries to light the lamp which enhances the knowledge and power.
we request the parents and graduates to be seated. இறை வணக்கம். தமிழ்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்து கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு பிறையுறலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமிழந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. ரெண்டாயிரத்தி 25ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்களில் நடைபெற்ற தேர்வில் பிஇ சிஎஸ்சி, பிஇ இசி, பிடெக் ஏஎம்எல், பிடெக் சிஎஸ்பிஎஸ், பிடெக் ஐடி ஆகிய துறைகளில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட உரிய பட்டங்களை வழங்க R.M.D பொறியியல் கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழா முறைப்படி ஆரம்பிப்பதற்கு அனுமதி அளிக்கின்றோம். வரவேற்புரை ஆற்றவும் முதன்மை விருந்தினர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை அறிமுகம் செய்து வைக்கவும் R.M.D பொறியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் என் அன்புச்செழியன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Honorable Chairman Thiru R.S. Muniratnam, Distinguished Chief Guest Thiru T. Dhanaraj, Executive Director, IOB Chennai, Distinguished Guest of Honor Thiru D. Prince Jayakumar, Executive Vice President and Global Head of Talent Acquisition, HCLTech, Most Respected Vice Chairman Thiru R.M. Kishore, Most respected Secretary Thiru Yalamanji Pradeep, respected Advisor Dr. M.S. Palaniswamy, respected Advisor Thiru T. Pichandi, IAS, respected Advisor Thiru V. Manoharan, beloved Dean, Career Development Center Dr. K.K. Sivanyana Prabhu, beloved Dean, Academic Coordinator and Head of the Departments, guests from Indian Overseas Bank, Regional Manager from Vellore, Chief Manager from Kavarapete Branch, members of the faculty and staff, special invitees, my dear graduates of 2025 batch, proud parents and guests, members of the press and electronic media,
Very good morning to all of you. I deem it a honor to deliver the welcome address on this 21st graduation day of R.M.D. Engineering College. It's a moment of great privilege and a honor for me to extend a hearty welcome to our Honorable Founder Chairman, Shri Vidyaratna R.S. Muniratnam for this 21st graduation day program. Welcome, sir. On behalf of the management, staff and the students of the college and on my own behalf, I am delighted and honored to welcome our esteemed chief guest, Shri T. Dhanaraj, Executive Director, Indian Overseas Bank, Chennai, and the distinguished guest of honor, Shri D. Prince Jayakumar, Executive Vice President and Global Head of Talent Acquisition, HCLTech, for this auspicious function. Hearty welcome to both of you, sirs. I am delighted to welcome a very dynamic and enthusiastic personality and our most respected Vice Chairman, Thiru R.M. Kishore, to this auspicious function. I am very happy to welcome our enthusiastic and dynamic Secretary, Thiru Yalamanchi Pradeep, to today's event. I welcome our most respected advisors, Dr. M.S. Palnichami, Thiru T. Pichandi IAS, and Thiru V. Manoharan, for this wonderful program. I welcome our beloved Dean, Career Development Center, Dr. K.K. Savignana Prabhu, for this function. I also welcome our Dean, Dr. K.K. Tyagarajan, Academic Coordinator, HODs, faculty members and staff members, for this pleasant event. I take this opportunity to welcome and congratulate the graduates who are present here to receive their degrees. Parents who are present here would appreciate the amount of growth and progress of your ward in this institution. I extend a hearty welcome to all the proud parents and their relatives who have assembled here. I wholeheartedly welcome all the special invitees from print and electronic media to today's function. The graduation ceremony is one of the most memorable events in anybody's life. This celebrates the completion of a long journey of academic and personal preparations. This graduation ceremony signifies your determination to prepare for the journey toward your life's goals. It's a day to be cherished, celebrated, and remembered for the rest of your life. Hearty congratulations to all of you. And let me briefly introduce about our institution for the information of newcomers here. R.M.D. Engineering College was established in the year 2001 by Shri Swaminathan Educational Trust. Currently, the college offers 6 undergraduate programs in CSE, EEE, ECE, IT, CSBS and AIML, and 5 PhD programs in CSE, ECE, IT, Physics and Chemistry. All these programs are approved by the AICT in New Delhi and affiliated to Anna University, Chennai. All the eligible UG programs are accredited by NBA and accredited by NAC. Autonomous status was granted for a period of 10 years by the UGC from Anna University. Our NIRF rank is in the engineering category, rank band of 201 to 300 in 2025. For the information of all of you, we are ISO 21001-2000 certified institution by the Bureau of Indian Standards, Government of India. And since the inception of the college from 2001, the college has produced 11,174 graduates since inception. The total student strength in the second year, third year, final year alone, as on date, put together it is 2,712. A team of 157 highly qualified, experienced and dedicated faculty members are currently working in the college, of which 81 faculty members are doctorates, which accounts for 51.59% of faculty members are doctorates in these institutions. Academic and placement initiatives, if we take multiple verticals with flexibility to choose
honors and interdisciplinary minor degree programs. All of you major people sitting here have completed either honors or minor degree. And 40% of the curriculum and syllabi is designed by our knowledge partners like HCLTech, TCS, Infosys, etc. RMK Next Gen AI-powered learning platform is in place to gain the knowledge, technical knowledge. Apart from this, we are using Code Tandra, Skill Rack, IMNEO platform to enhance coding, aptitude and analytical skills. 8 professional society chapters and 14 United Nations SDG clubs are functioning inside the college. 1,002 hours of structured training programs. 11 centers of excellence in association with reputed MNCs. 62 MOU signed with foreign universities, and a number of our students are studying in these universities with this MOU. Center for Foreign Languages is functioning to teach the Japanese and German languages. In your batch only, first batch of student has got the placement in Japan. Japan is currently working. Congratulations to the parent who has come here. And apart from this, exclusively for you, this 2025 batch of students, there are about 535 students, out of which 510 students are currently, today you are receiving the degrees. And a number of students receiving honors degree is 169 students out of 510 students. This is a great achievement. 169 students are receiving honors degree out of 510 students. And the number of students receiving minor degree is 23 out of 510 students. So our graduation percentage in your batch, graduation percentage is 95.32%. And totally 28 rank holders are going to be given rank certificates today. And your batch has created a landmark milestone or memorable batch in our college history with a placement percentage of 87.15% and the highest salary package of 23 lakhs per annum. The number of students placed greater than 5 lakhs is 96. This is also another achievement in your batch. 71 students, another highest number. 71 students from your batch are currently pursuing higher studies in India or abroad. I congratulate with these laurels. I congratulate each and every one of you sitting here who is going to receive the degree today, and wish all of you success in your future careers. May your dreams come true. I strongly believe that whenever you go, wherever you go, and whichever organization you serve, you will definitely uphold this discipline, culture, and other knowledge and other fundamentals which are upheld on the name and fame and tradition of this institution. It is also very important that you nurture in yourselves a spirit that motivates you to give back to your parents, our country, our society, much more than you receive. Graduates have a lifelong, perpetual role in the development of the college. Many great colleges are defined by their alumni associations. After receiving the degree, you are going to be enrolled as a member of the alumni association. So, many great colleges are defined by their alumni associations, which stand to guard and augment the reputation of the college. You are our ambassadors. Please be the role model to create such kind of landmark milestones. Congratulations once again for your perseverance and getting to this point. But this is only the beginning. Friends, please remember, this is only the beginning in your life, and here only the career starts, and wish you all the best in your career. Let me conclude my speech by wishing all the graduates a very bright and highly successful future. My heartfelt wishes to all of you.
with the divine blessings of our chairperson, Madam, I thank Lord Venkateswara for his abundant blessings on you and this institution. Thank you all, and thank you so much once again. Wish you all the best. And I am very happy and privileged to introduce our chief guest, Thru Dhanaraj T, Executive Director, Indian Overseas Bank, Chennai. Thru Dhanaraj holds a degree in agricultural engineering from Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. He holds the CAIIB qualification, which is the highest of repute in any banking organization, that is Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He has completed the one-year Leadership Development Program, a management course for PSU bank leaders from Indian Institute of Management, Bangalore, which every Indian is dreaming about this institution. Similarly, he has also completed the executive program in HR Analytics from another important institution, IIM Lucknow. He is an alumnus of the College of Agricultural Engineering, Tamil Nadu Engineering University and IIM Bangalore. Thru Dhanaraj started his banking career as a rural development officer with the Indian Bank in 1994 and has over 3 decades of rich banking experience, rising to the level of Chief General Manager and Indian Bank. During his long and distinguished stint in the banking industry, he gained extensive exposure across important spheres of banking, including leadership of rural and corporate branches, agriculture credit, MSME, and human resources. He has served in Hyderabad, Mumbai, and various parts of Tamil Nadu. He played a pivotal role in the amalgamation of the erstwhile Allahabad Bank with Indian Bank, particularly in all HR-related matters. As head of HR in the amalgamation, he meticulously drove the transformation of HR practices through the implementation of the performance management system, PMS, enhancing organizational efficiency. During his tenure as head of the rural banking department, he was instrumental in collaborating with IIT Madras for agri incubation and financing agri startups. Thru Dhanaraj also had the distinction of being the first chairman of Tamil Nadu Grama Bank. As chairman of the RRB, he successfully led the amalgamation of Pallava Grama Bank and Pandian Grama Bank, which subsequently became Tamil Nadu Grama Bank. He also served as director on the board of NAP Kisan, a subsidiary of NABARD, and on the board of Saptagiri Gramin Bank, an RRB-sponsored Indian bank. He has assumed charge as executive director of Indian Overseas Bank and is also the chairman of the state-level Bankers Committee, Tamil Nadu. Indian Overseas Bank is among the best performing public sector banks in the country with a significant presence across South India. And to his laurels, 2 times he has received Best Performer Award from Chief Minister of Tamil Nadu. During the stint of CGM HR at Indian Bank, he received Future of Workplace Disruptor 2021 award from Mint newspaper group of Hindustan Times, Golden Peacock National Training Award 2023 received during IOD Global Summit at Dubai. On behalf of the management, on behalf of all of us here, hearty welcome to once again all of you, sir. Thru Prince Jayakumar, Executive Vice President and Global Head of Talent Acquisition of HCL Technologies. For the entire world, he is the HR. I am very happy to introduce Mr. Prince Jayakumar with over 20 years of expertise in talent acquisition and management
Mr. Prince drives the company's recruitment strategy and across diverse global markets. His strategic focus is on building and scaling world-class recruitment functions that align with HCLTech's broader objectives of growth, innovation, and transformation. Before joining HCLTech, Mr. Prince held senior HR leadership roles at major organizations like Cognizant, EMC, and CGI, where he built and scaled large multinational teams. His entrepreneurial background, which includes founding and leading 3 startups, further underscores his ability to innovate and adapt in dynamic business environments. Known for his pragmatic leadership style, Prince fosters a culture of collaboration, inclusivity, and continuous improvement. He is passionate about shaping the future of work and leveraging innovative solutions to meet the challenges of rapidly changing talent landscape. On behalf of all of you, please give him a warm welcome and great applause to both of you, sir. Thank you very much for visiting our institution. Thank you very much for the opportunity. Wish you all the best. Thank you. Honoring the guests goes in our tradition. Following the tradition, we now request our founder chairman, Vidya Ratna, Shri R.S. Muniratnam avargal, to honor our chief guest, Shri T. Dhanaraj, Executive Director, Indian Overseas Bank, Chennai, with a shawl, garland, and a memento as a token of our love and respect. Next, we request our founder chairman to honor Shri D. Prince Jayakumar, Executive Vice President and Global Head of Talent Acquisition, HCLTech, with a shawl, garland, and a memento as a token of our love and appreciation. Now, we request our founder chairman to honor our advisor, Dr. M.S. Palnichami, advisor, R.M.K. Group of Institutions, with a shawl. Next, we request our founder chairman to honor our advisor, Shri T. Pichandi, advisor, R.M.K. Group of Institutions, with a shawl. Finally, we request our founder chairman to honor our advisor, Thiru V. Manoharan, advisor of R.M.K. Group of Institutions, with a shawl. Thank you, sir. ஆர்எம்கே கல்வி குழுமத்தின் துணைத் தலைவர் திரு ஆர்.எம். கிஷோர் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கின்றோம்.
Our Honorable Chairman, Director, distinguished Chief Guest of today's function, Thiru Chief Dhanaraj, Executive Director, Indian Overseas Bank, our Guest of Honor, Thiru D. Prince Jayakumar, Executive Vice President and Global Head of Talent Acquisition, HCL Technologies, respected Secretary, Advisors, Principal, Deans, Academic Coordinator, Heads of the Department, Members of the Faculty, jubilant graduates, proud parents, ladies and gentlemen, a very pleasant morning to everyone who have gathered here. At the outset, let me congratulate each one of you for the tremendous achievements that you have made. When your principal spoke here in his welcome address, he was saying that your batch has set a lot of laurels and broken a lot of records, right from the placement, right from the honors degrees that you got, right from the minors degree that you got, right from the higher studies that you went. So I'm very happy to see that all the dreams that you had is been made, all the dreams that the parents that they had has been made true today. Let me congratulate all of you on this wonderful achievement. Today with us we have two eminent persons. Right? Two are very important to R.M.D. group of institutions. Right? One finances the loans that we get from the banks, the IOB, the Indian Overseas Bank. As the tagline goes with Indian Overseas Bank, good people to grow with. We have been growing with IOB for the past 30 years. At this moment, at this juncture, I would like to place on record the thanks to the Executive Director of IOB for supporting R.M.K. for these 3 decades and helping us to grow. Thank you, sir, and thank you for being with us. Next, with us, we have a very eminent person, Global Head HR Talent Acquisition from HCL. Right? Most of the students, who joins engineering, their 100% aim is to get into a good company, get placed at the end of 4 years. HCL is one company that has been living to the expectations of our Honorable Prime Minister. Right? Prime Minister has been talking about starting in-house companies, in-house factories, in-house IT service providers, and scaling up to global levels. Our Executive Vice President is one person who has helped HCL grow what it is today. Thank you, sir, for being with us. Lastly, coming to our graduates, I know that you are eagerly waiting to receive your degrees. I won't take much of your time. Just a few things that I think that it is necessary for you in the next 40, 50 years of your professional careers. Today, right from the day that you joined LKG or pre-KG, you must have dreamt about getting a degree, right? Your first degree, your first convocation. Right? And today you have achieved that. And if you think that it stops today, you are definitely not going to succeed. In this fast changing world, right? Technology changes every day, every minute, and by every seconds that passes by. You make sure that you learn something new every day. Second point is, whatever you do, do with integrity, do with ethics. Success without ethics will not last long. Make sure that you carry your value system, make sure you carry your ethics. Third one, as you progress in your career, it might be a job, you might start your own entrepreneurial companies, whatever it is, failure is part of learning. As our Honorable then President of India, Shri Abdul Kalam said that he gave an explanation to fail, FAIL, right? The first attempt in learning. I believe that you will learn from your mistakes and you will perform well in your future endeavors. The next thing that I would like to talk about is, do not forget the roots that you have come from. Do not forget the teacher who first taught you, the mother who first taught you something, the father who first taught you something, like the values that they imbibed you right from the day one that you are being born till today. Make sure that you take that value system, make sure that you take that
um, discipline and courage towards your future careers. Right. And lastly, make sure that you come back, right? When you become successful 5 years, 10 years from now, when you become successful in your careers, make sure that you come back to your alma mater, right? We are very proud of your success. We are here to make and see whatever help that you need, we are here to do. So with these few words, let me once again congratulate you, congratulate the parents, the trust that you had with us in RMK group of institutions. Let me thank you for the trust that you had. All the very best in your future endeavors. Thank you. ஆர்எம்கே கல்வி குழுமத்தின் செயலாளர் திரு எலமஞ்சி பிரதீப் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கின்றோம். Good morning, everyone. Honorable Chairman, Honorable Chief Guest, Shri Jayakumar, Mr. Dhanaraj, the Vice Chairman, our advisors, Shri Pichandi sir, MSP sir, and Manoharan sir, the principals, deans, head of the departments, dignitaries of the dais, staff, graduates and parents, welcome you all for this wonderful graduation ceremony. Congratulations to the class of 2025 on a wonderful milestone achieved. Congratulations to all the parents as well, because it is an investment that has finally matured. But unlike a fixed deposit, this one probably will keep asking for some more money for a few more years. In the early 1960s, right, when so John F. Kennedy, who was the President of the United States, he went on a visit to NASA. So there he saw a janitor, and he asked the janitor, "Now what do you do here?" So the janitor replied to him, he didn't reply saying that I mop the floors or I clean this building or anything. He said, "I help, place a man on the moon." So basically, this could be a true incident, it may not be a true incident, but the lesson from this is, as engineers, when you go out and work there on whatever you do, you could be doing some coding, you could be doing something else. Don't just limit yourself to what you're working on. Try to understand the mission behind it. What is the larger picture out there that your organization is doing? That sets the perspective. That gives you the idea behind the growth and what you need to do to achieve more. It's not just the task that you're doing. Just don't focus on the task alone. The second thing is, there's the story of, you've heard of bamboo, right? But then there's a Chinese bamboo. You take the Chinese bamboo and then you plant it today, and you keep pouring water over it. For many years, you'll see that the bamboo will remain like that only. You will not see any visible growth outside. But then suddenly, all of a sudden, it will show extraordinary growth. So what it does the initial few years is, it develops a huge network of roots. Right? So, as graduates who have just stepped into a working environment, many of you fret over the perfect first job. Now, what is my salary? What is he getting? What am I getting? I need to get more salary. Or what company am I going to? Which city am I going to? Which role am I going to play? I don't want to go too far away from home. Will I get good food there or not? People fret about this too much. Don't worry about that too much. Spend the first few years like that bamboo tree. The whole point has to be to enrich yourself, gain that experience, build strong roots before you can expect very good growth. So don't fret about those jobs.
Of course, everybody loves their first salary in hand. It'll make you feel quite rich. But then it's when you start looking at the income tax deductions, that's when you feel like an adult, right? And final point that I would like to make is, if you take a pencil, it has a lead, it has the wood, it probably has an eraser behind. Which do you think is the most important part of the pencil? Is it the lead, is it the wood, or is it the eraser behind? It's none of them. It is the hand which is holding the pencil that is most important. So today you have the tools, right? You have the knowledge. And you have, there's something called half-life of knowledge. Your engineering knowledge will get obsolete before you even know it. So you need to start, learning and relearning again and again. But then the tools that you have, the AI or anything that you have today, it can teach you how to design, it can teach you how to code, it will give you answers to all those questions. But it's not going to help you maintain your character, it's not going to build your confidence, it's not going to give you the courage. These are things that you need to develop, right? Build your character at the same time as you build your competence, because that is what is going to hold you in long stead. R.M.D. Engineering College, the legacy is again your responsibility. The responsibility that you take on, you justify it, the faith that your parents have put in, the efforts of the teachers, the values of these institutions. You are the torchbearers of this institution, right? The value of the degree tomorrow depends on what every graduate does today as they step out. So again, congratulations to the class of 2025. All the very best. Remember, the future is not something that you inherit, but something that you engineer for yourself. Thank you. R.M.D. கல்வி குழுமத்தின் ஆலோசகர் அன்பிற்குரிய மனோகரன் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கிறேன். இந்த இனிய விழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர் மதிப்பிற்குரிய தனராஜ் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய பிரின்ஸ் ஜெயக்குமார் அவர்களே, கிஷோர் அவர்களே, பிரதீப் அவர்களே, அட்வைசர் டாக்டர் எம்எஸ்பி அவர்களே, அட்வைசர் டிபிஐஏஎஸ் அவர்களே, கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, பட்டம் வாங்க இருக்கின்ற பட்டதாரி மாணவர்களே, உங்களுடன் வந்திருக்கும் பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 5 வருடங்களுக்கு முன்பு இதே மேடையில் கல்லூரி தொடக்க விழாவிற்கு நீங்களும் உங்களுடைய பெற்றோர்களும் வந்து இதே இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, கல்லூரியின் சார்பாக நான் பேசும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு உறுதிமொழியை கொடுத்தேன். இன்று இங்கு அமர்ந்திருக்கிறீர்கள், உங்களுடைய கையிலே ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிச்சயமாக நீங்கள் படித்து முடித்து பட்டம் பெறும் பொழுது உங்களது கையிலே ஒரு நிறுவனத்தினுடைய விசிட்டிங் கார்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் என்று உறுதிமொழி கூறினோம். அதன்படி தகுதி வாய்ந்த மேல் படிப்புக்கு செல்லாமல்
பணி செல்லவிருக்கும் அனைவருக்கும் உங்கள் கையிலே விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்திருக்கிறோம். உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு உறுதிமொழி கொடுத்தோம். உங்கள் குழந்தைகளை ஒரு நல்ல ஒரு ஒழுக்கமான பையனாக மகளாக இங்கிருந்து வெளியே அனுப்புவோம். நல்ல உணவை அளிப்போம். நல்ல சுற்றுப்புற சூழ்நிலை அளிப்போம். நல்ல ஒழுக்கத்தை கொடுப்போம் என்ற உறுதிமொழியை கொடுத்தோம். நிச்சயமாக அதை நான் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம் என்று நம்புகிறோம். இன்று பட்டம் வாங்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது நான் பட்டம் பெற்ற நாள் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. நாங்களெல்லாம் பட்டம் பெறுகின்ற காலத்திலே எங்களுடைய லட்சியம் அந்த பட்டம் வாங்குகின்ற உடை அணிந்து கையிலே ஒரு பட்டத்தை சுருட்டி வைத்துக்கொண்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கொண்டு அதை வீட்டில் மாட்டினால் போதும் என்ற உச்சபட்ட ஆசையாக இருந்தது. நாங்கள் பட்டம் வாங்க வரும் பொழுது அத்தனை பேர்களும் தோழர்களை பார்க்கும் பொழுது அனைவரும் வேலையில்லா பட்டதாரிகளாக தான் நான் பட்டம் வாங்குவதற்கு வருவோம். எங்களை பார்க்கும் பொழுது ஏதோ சாப்பாட்டுக்கு இல்லாதவர்கள் போல் வந்து பட்டம் வாங்கி செல்வோம். ஆனால் உங்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. உங்கள் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தெரிகிறது, சந்தோஷம் தெரிகிறது. இதற்கெல்லாம் காரணமாக இருந்த இந்த நிறுவனத்திற்கு நான் மிகவும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உங்களுடைய சிறப்பு உங்களுக்கு தெரியாது. அதை ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களுடைய சிறப்பை உங்களுக்கு கூறுவதில் நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன். தலைவர் அடிக்கடி கூடுவார், எங்களுக்கு தேவை டிசிப்ளின் 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 என்பார். அந்த டிசிப்ளின் இருவகைப்படும். இதுபோல் டிசிப்ளினாக இருங்கள் என்று கூறுவது ஒன்று, நடந்து கொள்வதை பார்த்து நீங்களாக கற்றுக்கொள்வது ஒன்று. ஒழுக்கம் இருவகையில் படும். நிர்வாகம் கூறியது, நீங்கள் டயத்துக்கு வரணும், செல்போன் எடுத்துட்டு வரக்கூடாது, ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் போடக்கூடாது போன்றவற்றை ஒழுக்கத்தை பற்றி கூறியிருப்பார்கள். அதனால் நிர்வாகத்திற்கு எந்தவித ஆதாயம் கிடையாது. செல்போன் எடுத்து வந்தால் உங்களுடைய கவனச்சிதறல் ஏற்படும் என்ற காரணத்திற்காக உங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காக கூறியது. ஆடை என்றால் ஜீன்ஸ், தாடி வைக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் ஏன் கூறுகிறோம் என்றால், இப்பொழுது நீங்கள் சினிமாவில் பார்ப்பீர்கள். சினிமாவை பார்க்கும் பொழுது சினிமாவிலே வில்லன்களை காட்டுவார்கள். எல்லா வில்லன்களையும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, ரவுடிகளை பார்க்கும் பொழுது தாடி வைத்துக்கொண்டு ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டுக்கொண்டு டிஷர்ட் போட்டுக்கொண்டு இருப்பார்கள். நம்மளுடைய மாணவர்கள் சினிமா வில்லன்கள் போல் இருக்கக்கூடாது, சினிமா ரவுடிகள் போல் இருக்கக்கூடாது. ஒரு பொறியியல் மாணவர் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும், பொறியியல் முடித்த மாணவர்கள் நம் கல்லூரியிலிருந்து சென்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்லெண்ணத்தில் அடிப்படையில் அன்று கூறியது இன்று உங்களையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக, ஒரு மற்ற பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களை விட உங்களை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் ஒழுக்கமாக இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஒழுக்கத்தை பற்றி கூறும் பொழுது இன்று காலையிலே நானும் தலைவரும் பேசி கொண்டு வந்தோம். சமீபத்தில் ஒரு மாதத்தில் 2 முக்கிய புள்ளிகள் மறைவை கேள்விப்பட்டோம். பெயர் சொல்ல விரும்பவில்லை. 2 முக்கிய புள்ளிகளும் ஒரு இந்தியாவின் மக்கள் அனைவரும் அறியும்படி உச்சத்தை தொட்டவர்கள். ஆனால் அவ்வளவு உச்சத்தை தொட்டவர்கள் ஒரு மன நிம்மதியுடன் வாழ்ந்தார்களா, குடும்பத்தில் சந்தோஷம் இருந்ததா என்றால் அது இல்லை. காரணம், ஒழுக்கம் என்பது மன நிம்மதி, மரியாதை முதலில் குடும்பத்தில் இருக்க வேண்டும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெற்றோரை மதிக்க வேண்டும், பெற்றோர் மகனை மதிக்க வேண்டும், மகளை மதிக்க வேண்டும். அதற்கு காரணம் ஒழுக்கம்.
அந்த ஒழுக்கம் இல்லாத தந்தையாகவோ மகனாகவோ இருக்கும் பொழுது அதனால் பெற்றோர்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள். அதனால் விரைவில் வாழ்க்கையை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு பெற்றோர்கள் ஆளாக்கப்படுகிறார்கள். இந்த 2 பேர்களில் ஒருவர் தன்னுடைய குழந்தைகள் சரியில்லாத காரணத்தினால் உச்சம் பெற்ற அந்த நபர் மாரடைப்பால் காலமாகிறார். இன்னொரு நபர் வீட்டுக்கு செல்ல முடியவில்லை, வீட்டிலே அவருக்கு மரியாதை இல்லை, 1 வருடமாக உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஆஸ்பத்திரியிலேயே இருந்து உயிரை இழக்கிறார். இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் ஒழுக்கம். இன்று ஒழுக்கமும் கலாச்சாரமும் தான் நமக்கு முக்கியம். அந்த ஒழுக்கத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் இந்த நிர்வாகம் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது. உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து நீங்கள் தெரிந்தது ஒன்று, நடந்ததை பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கொண்டது உண்டு. உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் நம் தலைவர் யாருக்கு என்ன தேவை, தேவையறிந்து செய்யக்கூடியவர். என்ன தேவை, தனக்கு நஷ்டம் என்றாலும் பரவாயில்லை, தேவையறிந்து செய்வதில் தலைவருக்கு நிகர் அவரே. உதாரணத்திற்கு என்னுடைய ஒரு வாழ்க்கையில் நடந்ததை சொல்ல வேண்டும் என்றால், நான் கல்லூரியிலே படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டும். ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்டுவதற்கு அன்றுதான் கடைசி, ஊரிலிருந்து மணி ஆர்டர் வரவில்லை. என்ன செய்வது என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதிக்கு செல்லுகிறேன். அப்பொழுது தலைவர் ஒரு 100 பேரோடு நின்று கொண்டிருக்கிறார். நான் வரும்பொழுது அங்கிருந்தே பார்த்து விட்டார். தூரத்திலிருந்தே பார்த்துவிட்டு நான் ஒன்றும் கேட்கவில்லை, ஒன்றும் பேசவில்லை. அங்கிருந்தே நான் வரும்பொழுது என்னுடைய முகத்தை பார்த்துவிட்டு வந்தவுடன் கேட்கிறார், என்ன மனோகரா, ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டுமா என்று. மற்றவருடைய மனது அவருடைய தேவையை அறிந்து உடனடியாக அன்று பையிலிருந்து காசு எடுத்து கொடுத்து ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்ட வைத்தவர் நம் தலைவர். அப்படிப்பட்ட நம்ம தலைவரை பார்த்து நம் நல்ல ஒழுக்கத்தை நீங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டீர்கள். அதற்கு அடுத்ததாக பேராசிரியர்கள் எவ்வளவு டெடிகேஷனாக, எவ்வளவு இன்வால்மெண்ட்டாக உங்களுக்கு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால், நிச்சயமாக நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் பணிக்கு செல்லும் பொழுது நீங்களும் அதே டெடிகேஷனோடு பணியாற்றி உயர்ந்த பதவிக்கு வாழ்க்கையில் சிறப்பாக வருவீர்கள் என்று நம்புகிறேன். அடுத்ததாக மெஸ் சர்வன்ட்ஸ் அண்டு சுத்தம் படுத்தும் சுத்திகரிப்பாளர்கள் எவ்வளவு நேர்மையாக, எவ்வளவு இன்வால்மெண்ட்டோடு அந்த பணியை செய்து இந்த காம்பவுண்டை சுத்தமாக வைத்திருக்கிறார்கள். நல்ல உணவை தயாரித்து உங்களுக்கு பராமரிக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, நீங்கள் போகும் இடத்திலும், நீங்கள் பணியிடத்திலும், உங்களுடைய இல்லத்திலும் அதே சுத்தம் சுகாதாரத்தையும் தரமான உணவையும் நீங்கள் செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. ஸோ ஒழுக்கம்தான் நமக்கு அனைவருக்கும் முக்கியம். அடுத்து இறுதியாக நான் சொல்ல விரும்புவது, வாழ்க்கை நாம் வாழ்வது மன நிம்மதி, சந்தோஷம், இந்த இரண்டும் நம் குடும்பத்தில் இருந்தால் போதும். வெளியில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. குடும்பத்தில் எவ்வாறு இருக்கும்? தயவு செய்து மாணவர்களே, மாணவிகளே, உங்களுடைய சந்தோஷம், உங்களுடைய நீண்டகால வாழ்க்கை, உங்களுடைய ஆனந்தம் எல்லாமே நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னரை அட்ஜஸ்ட் செல்வதில் தான் இருக்குது என்பதை அனுபவத்தின் மூலமாக நாங்கள் கூறுகிறோம். தயவு செய்து கேளுங்கள் மாணவர்களே. உச்சபட்ச அன்பு செலுத்த வேண்டிய இடம் உங்களது மனைவியிடம் நீங்கள் அனுசரித்து சென்றால் உங்களுக்கு சகல வசதிகளோடு, சகல மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் அனைவரையும் வெற்றி பெறலாம். அதேபோல் மாணவிகளே, நீங்களும் கணவர்மார்களுக்கு நன்றாக ஒத்துழைத்து அவர்களை நன்றாக கவனித்து கொண்டால் உங்கள் குடும்பம், உங்களுடைய வாரிசு, உங்களுடைய குழந்தைகள் நீண்ட நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு, நல்ல ஒழுக்கத்தோடு, பேரோடும் புகழோடும் வாழ்வீர்கள் என்பதில் நிச்சயமாக எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. பகவத்கீதையிலே 10வது அத்தியாயத்திலே கிருஷ்ணர் கூறிக்கொண்டிருப்பார். அர்ஜுனன்கிட்ட கேட்பார், கிருஷ்ணா நீ எங்கே இருக்கிற, உங்களை எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேட்பார். அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்வார், நான் எல்லார்கிட்டையும் ஆத்மாவாக இருக்கிறேன், அதை விட வெளிச்சத்தில் சூரியனாக இருக்கிறேன், நட்சத்திரத்தில் நிலவாக இருக்கிறேன், நீர்நிலையில் சமுத்திரமாக இருக்கிறேன், நதியில் கங்கையாக இருக்கிறேன், நாகத்தில் வாசுகியாக இருக்கிறேன்,
மிருகத்தில் சிங்கமாக இருக்கேன், பறவைகளில் கருடனாக இருக்கேன்னு சொன்னார். மனிதர்களில் மன்னராக இருப்பேன். மன்னர் என்றால் அக்காலத்திலே மன்னர்கள் ராமர், தர்மர், பரிஷத் இதுபோல் மன்னர்கள் எல்லாம் ஒரு பக்தி மார்க்கத்தோடு மக்களின் சேவைகளை இருந்து செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அப்படி கூறி வரும்பொழுது கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், மனிதர்களில் நான் மன்னராக இருப்பேன் என்று. அதே கிருஷ்ணர் இன்றிருந்தால் மாணவர்களில் நான் R.M.D பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களாக இருப்பேன் என்று கூறியிருப்பார் என்று கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். R.M.K கல்வி குழுமத்தின் ஆலோசகர் மரியாதைக்குரிய டி பிச்சாண்டி IAS அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். R.M.D பொறியியல் கல்லூரியினுடைய 21வது பட்டமளிப்பு விழாவில் தலைவராக இருந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற R.M.K கல்வி குழுமத்தினுடைய தலைவர் வித்யாரத்னம் திரு R.S.M ஐயா அவர்களே, இன்றைக்கு முக்கிய விருந்தினராக இங்கே வந்து பட்டங்களை வழங்க வந்திருக்கின்ற இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியினுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் திரு தன்ராஜ் அவர்களே, HCL டெக்னாலஜிஸ் உலக புகழ்பெற்ற நிறுவனத்தினுடைய குளோபல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வைஸ் பிரசிடெண்ட் திரு பிரின்ஸ் ஜெயக்குமார் அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய துணைத் தலைவர் திரு கிஷோர் அவர்களே, செயலாளர் திரு பிரதீப் அவர்களே, ஆலோசகர் டாக்டர் MSP அவர்களே, திரு மனோகரன் அவர்களே, கல்லூரியுடைய முதல்வர் அன்பு செழியன் அவர்களே, டீன் பெருமக்களே, துறை தலைவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, இன்றைக்கு பட்டம் வாங்க வந்திருக்கின்ற பட்டதாரிகளே, பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கி வாழ்க்கையில் மிகச் சிறப்பான நாள். உங்களுக்கு ஒரு கட்டத்திலேருந்து இன்னொரு கட்டத்துக்கு போகிறீங்க. இது வரைக்கும் மாணவர்களாக இருந்தீர்கள். இப்பொழுது ஒரு பட்டத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையினுடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறீர்கள். உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஆனால் சின்னதாக ஒரு ஏக்கம் இருக்குது. ஏன்னா 1970 நான் BSc பட்டம் வாங்கினேன். பட்டம் வாங்கிட்டு வரும்போது யாருமே இல்லை என் கூட. என்னுடைய தகப்பனார் இல்லை உயிரோட. தாயார் கிராமத்தில் எழுத படிக்க தெரியாதவங்க அங்கேயே இருந்துட்டாங்க. சுற்றி முட்டம் பார்த்து மனோகரன் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த பட்டத்தை சுருட்டிக்கிட்டு வனிதா ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் நான் மட்டுமே. அது ஒரு ஏக்கம். அதே மாதிரி MSc லயோலா காலேஜில் கோல்டு மெடல் வாங்கினாலும் கூட அன்னைக்கு கூட இருக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. அதை வாங்கி சுருட்டிக்கிட்டு வனிதா ஸ்டுடியோவில் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்களெல்லாம் மிக கொடுத்து வைத்தவர்கள், பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள். பெரும்பாலான ஒரு ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் தவிர மற்ற அனைவருக்கும் பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள். உங்களை பார்த்து பூரிப்படைகிறார்கள். உங்களுக்கும் கையில் வேலை இருக்கிறது பெரும்பாலானவர்களுக்கு. எனவே உங்களை பார்க்குவதில் நான் மிகவும் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன், பெருமைப்படுகிறேன். உங்களுக்கெல்லாம் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நல்ல நிறுவனத்தில் நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள். தலைவர் அவர்கள் உங்களுக்கெல்லாம் மனோகரன் சொன்னது போல ஒரு உதாரண புருஷராக விளங்கி கொண்டிருக்கிறார். நான் ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்லி நான் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். இன்னையிலிருந்து நீங்கள் பிபியை அனலைஸ் பண்ணலாம். பிபின்னா பிளட் ப்ரெஷர் இல்லை, அப்படி வச்சுக்கோங்க. பிளட் ப்ரெஷர் வச்சுக்கோங்க. பி ஃபார் பிஹேவியர், பி ஃபார் பவர். பிஹேவியர் எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க. தயவுசெய்து கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிற்காலத்தில். ஏன்னா நான் IAS படித்தவன், 76 வயசாவது எனக்கு. ஆஸ்திரேலியாவில் MBA படிச்சிருக்கிறேன், எல்லாம் படிச்சிருக்கிறேன். இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் பெற்ற அனுபவங்களுடைய அடிப்படையில் இந்த கணக்கு படித்ததால் கணக்கு மாதிரியே சொல்லுவேன். பிஹேவியர். பிஹேவியரை 3ஆக பிரிங்க. ஒன்று சைல்டு பிஹேவியர், இன்னொன்று அடல்ட் பிஹேவியர், இன்னொன்று பேரண்ட் பிஹேவியர். சைல்டு பிஹேவியர்னால் உங்களுக்கு தெரியும். கெஞ்சுறது, அழுவுறது, அடம் பிடிக்கிறது, பயப்படுறது, இதெல்லாம் சைல்டு பிஹேவியர். அடல்ட் பிஹேவியர்னால் போராடுறது, தைரியமாக இருக்கிறது, பொறுப்பெடுத்துக்கிறது, சண்டை போடுறது, இதெல்லாம் அடல்ட் பிஹேவியர். பேரண்ட் பிஹேவியர் என்ன பண்ணுறது? பாதுகாப்பாக இருக்கிறது, சப்போர்ட் பண்ணுறது, அஞ்சுறது, அரவணைக்கிறது, இதெல்லாம் பேரண்ட் பிஹேவியர். ஆனால் அந்தந்த பருவத்தில் இருக்கிறவங்க அந்தந்த பிஹேவியர் இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை.
ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் இன்றைக்கிலேருந்து நீங்கள் வெளியே போன ஒரு பாட்டு பார்க்கலாம். ஒரு அடல்ட்டு சைல்டாக பிஹேவ் பண்ணுவார், ஒரு பேரண்ட்டு அடல்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுவார், ஒரு சைல்டு வந்து பேரண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணும். இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். சைல்டு அம்மா அழுகுறாங்கன்னு வச்சுக்க, அம்மா அழுவாதம்மா அப்படின்னு போய் கண்ணை தொடச்சி விட்டதுன்னா அது பேரண்ட் ஆகிடுது. இந்த அம்மா வந்து குழந்தையாயிடுறாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். வாழ்க்கையில் எந்தெந்த நேரத்தில் நம்ம எதிர்க்க இருக்கிறவங்க என்ன பிஹேவியர் இருக்கிறாங்கன்றதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு இருக்கிறீங்க, உங்கள் மேனேஜர் கூப்பிட்றாரு, கூப்பிட்ட உடனே அவர் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறார், இதை நாளை காலமைக்குள்ளே முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ அவர் அடல்ட் பிஹேவியர் இருக்கிறார். நீங்கள் அவர்கிட்ட என்னால் முடியாது சார், எனக்கு லீவு சார், எங்கள் அம்மா உடம்பு சரியில்லை சார்ன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் சைல்டு பிஹேவியர் ஆகிடுறீங்க. அது அங்கே டேலி ஆகாது. நீங்களும் அடல்ட் பிஹேவியராக ஒன்றும் பரவாயில்ல சார், நான் பண்ணிடுவேன் சார், ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை சார்ன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த இடத்துல வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவீர்கள். பேரண்ட் பிஹேவியர் இருப்பாங்க சில பேர், என்னப்பா உடம்பு சரியில்லையா, முகம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்கள் பாஸு அவர் பேரண்ட்டாக இருக்கார். நீங்கள் அதுக்குள்ளே அடல்ட்டாக போய் சும்மா வேலையை பாருங்கள் சார், எங்கள் வீட்டு நம்ம மேட்டரை பற்றி நீங்கள் என்ன கேட்குறது அப்படின்னு அடல்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அவர் கோச்சுக்குவார். நீங்கள் சைல்டாக மாறணும், இல்லைன்னா நீங்களும் பேரண்ட்டாக இருக்கணும். ஆமாம் சார், கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் சார், நீங்கள் கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் சந்தோஷப்படுவார். இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையக்கூடிய சில ரகசியங்கள். இந்த 3 பிஹேவியரையும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் சுழற்சியில் சாமர்த்தியமாக நீங்கள் கையாளுவீர்களானால் வாழ்க்கையில் வெற்றி உறுதி. நான் பெற்ற வெற்றிக்கு இதெல்லாம் காரணம். அடுத்தது பி, பிஹேவியர் முடிஞ்சது. பி, பவர். நான் ஆஸ்திரேலியாவில் படிக்கும்போது பால்மன் அண்ட் டீல் அப்படின்னு ஒரு புக்கு, ஒரு ஆத்தர் பால்மன் அண்ட் டீல், நீங்கள் கூட போய் பார்க்கலாம். அவர் பவர் இன் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு புக்கு போட்டிருக்காரு. ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் போய் வேலை செய்கிற இடத்துல பவர் யார்கிட்ட இருக்குன்னு பார்க்கணும். நீங்கள் பவர் எங்கே இருக்குது? ஆதியில் இருந்த பவர் வந்து ஃபிசிக்கல் பவர். ஆதி மனிதன் எவன் அடித்தானோ, எவன் அடி வாங்கினானோ, அந்த அடித்தவன் பவர்ஃபுல், அடி வாங்கினவன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து மணி பவர். பணம் கொடுக்கறது, சம்பளம் கொடுக்கறது, இன்க்ரிமெண்ட் கட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் மணி பவர். அது கொடுத்த வேலை நடக்கும், சொன்ன வேலையை செய்வாங்க. பவர் இஸ் தி எபிலிட்டி டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதர்ஸ் டு ஆக்ட் ஆர் டூ தி வே யூ லைக்னு அது வரும் டெஃபினிஷன். 3வது பவர் வந்து பொசிஷன் பவர். தாசில்தார், ஆர்டிஓ, கலெக்டர், இதெல்லாம் பொசிஷன் பவர். 4வது பவர் அத்தாரிட்டி பவர். பிரசிடெண்ட், மினிஸ்டர், அசம்பிளி, எம்எல்ஏ, இதெல்லாம் அத்தாரிட்டி பவர். அதுக்கு அடுத்த பவர் நெக்ஸஸ் பவர். இப்போ நான் கலெக்டராக இருந்தேன், என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பவர் வரும், கலெக்டர் அம்மா வந்துட்டாங்க. அது என்ன பவர்? ஒன்றும் இல்லை, நெக்ஸஸ் பவர். கூட இருக்கிறதால கிடைக்கிற பவர் நெக்ஸஸ் பவர். அதுக்கடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் பவர். ஒரு கமிஷனர் இருப்பார், அவருக்கு கீழே ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னு வச்சுங்க, அவருக்கு எல்லா தகவலும் தெரியும். தெரிஞ்சதால் என்ன பண்ணுவாங்க, கீழே இருக்கிறவங்களாம் அவருக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க, ஏன்னா அவருக்கு தெரியுமன்றதால. அதுக்கு அடுத்தது வர்றது நாலெட்ஜ் பவர். சாதாரண ஆளாக இருப்பான், அவனுக்கு தான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிற அத்தனையும் அத்துப்படி. அதன் மூலமாக அவனுக்கு பவர். எந்த மீட்டிங் போனாலும் அவரை கூட கூப்பிட்டு போவாங்க. நாலெட்ஜ் பவர். எல்லாத்துக்கும் மேலே கரிஸ்மேட்டிக் பவர். கவர்ச்சின்னா சினிமாவில் வர கவர்ச்சி இல்லை, ஒழுக்கத்தின் மூலமாகவும் உழைப்பின் மூலமாகவும் மற்றவர்கள் மேல் இருக்கின்ற அனுசரணையின் மூலமாக வருகின்ற அந்த இதுதான் கவர்ச்சி. நம்ம சேர்மனுக்கு இருக்கிறது அந்த கரிஸ்மா பவர். அவர் நடந்து போனாவே வித்தியாசமாக தெரிவார். அவருடைய எண்ணம் பூரா அந்த கல்லூரி மேலே தான் இருக்கும். கருமமே கண்ணாயினார்னு பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார் செவ்வி அருமையும் பாரார்னு நீதிநெறி விளக்கத்தில் பாட்டு வரும். அந்த மாதிரி எந்த நேரமும் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்காக தான் அவர் பாடுபடுறார், தன்னுடைய சுயத்தை பார்க்குறதே கிடையாது. அப்படியெல்லாம் இருக்கிறதால தான் அவர் ஒரு கரிஸ்மா மூலமாக பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறார். காரணம், நீங்கள்லாம் கரிஸ்மா வராது நமக்கு, ஆனால் வரவழைச்சிக்கலாம். ஆனால் நாலேஜ் பவர் உங்களுக்கெல்லாம் அக்வயர் பண்ண முடியும். எல்லோரும் நாலேஜை வளர்த்துக்குங்க, படிக்கணும், டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கணும். இது மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வருவீங்க. கூப்பிடுங்க அவரை, மிஸ்டர் எக்ஸை கூப்பிடுங்க, ஒய்யை கூப்பிடுங்க, அவர் தான் கூட இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நீங்கள் அனைவரும் உழைத்து பாடுபட்டு வாழ்க்கையில் மேன்மேலும் உயர வேண்டும் என்று உங்களை எல்லாம் வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நன்றி. நம்முடைய கல்வி குழுமத்துடைய ஆலோசகர் டாக்டர் எம்எஸ் பழனிசாமி அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கின்றோம். The most respected chairman of the R.M.D group of institutions, Shri R.M. sir, distinguished chief guest of this great function,
Mr. Dhanaraj, the Executive Director of Indian Overseas Bank. Honorable Guest of Honor, Mr. Prince Jayakumar, the Senior Executive Vice President and Global Head of Talent Acquisition HCL Company Limited. Beloved Vice Chairman Mr. Kishore, Secretary Mr. Pradeep, my colleague advisor, Thru Pichandi IAS, Thru Manoharan, learned Principal Dr. Anbicholian, my colleague HODs, Academic Coordinator, dear graduates, respected parents, and the guests seated in the front row. At the outset, I congratulate all the graduates of 2025 batch on this red letter day for the privilege of graduating from this prestigious engineering college, R.M.D. Engineering College. Just I will touch upon 4 or 5 points in my felicitation address for your upliftment of your career. My dear graduates, you are entering into the era where there is a major technological shifts and boundless opportunities. However, you have mastered complex theories in your college. Lot of skill development skills, through the skill development programs, you have developed skills to solve any challenge in the technological front. My dear friends, the engineering degree which you are going to receive today is not at the end of the education. The tools which you have used, the frameworks which you have adopted may become obsolete and evolve. So, try to learn new technologies and get updated to be ready to face any challenge in technology. Friends, the world is very much hungry they are expecting you to go for innovation and go for new products. Try to use the skills which you have developed in the Idea Lab and the AR/VR labs and the teaching learning process you have been learned to go for innovation and innovative process to develop new products. Friends, when you go for solving the technological problems, you may face setbacks. Failure indicates that the direction which you have chosen is wrong. That is all. Correct your direction, go in the right path to succeed. At the same time, when you achieve your goal, try to analyze how you have succeeded, why you have succeeded, so that you can adopt the same process, replicate the same process in your future projects. Friends, engineering degree is not mere a code, it's not mere a circuit, it's not mere a concrete. You have to move with the different types of people, varieties of stakeholders and clients. So try to collaborate with the diverse people, and that will project you as a respected professional. My dear friends, the world, our country, we are expecting your skill, ability and vision to convert complex theory into reality. So, step forward with confidence, put forward your best step, and you know very well
that you have the capacity to change the world. And also, in uplifting the various career developments, நான் இதுவரை சொன்ன அத்தனை முயற்சிகளிலும் நீங்கள் தொடங்குவதற்கு நல்ல காலம் பிறக்கட்டும், 6ல் இருக்கிற சுக்கிரன் 8வது கட்டத்துக்கு வரட்டும், மாற்றம் வரட்டும் என்று காத்திருப்பீர்களானால் அது எதற்கு சமமானது என்று தெரியுமா? ரயிலை பிடிப்பதற்கு பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்பதற்கு சமம். எனவே எதற்கும் நீங்கள் காத்திராமல் உடனே உங்கள் செயலை தொடங்குங்கள். இரண்டாவதாக, உங்கள் காரியங்களை தொடங்கும் பொழுது அதை முடிப்பதற்கு எந்தவித சாக்குப்போக்கும் விரும்பினால் வெற்றிகளை மறந்து விடுங்கள். வெற்றிகள் வேண்டுமானால் சாக்குப்போக்குகளை சொல்லாதீர்கள். சாக்குப்போக்குகளும் வெற்றிகளும் ஒத்து வராது. அருமை மாணவர்களே, கழுகு தன் கூட்டத்தை விரும்பாது. தன்னுடைய தனி திறமையில் தான் அதுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும். அதுபோல உங்கள் கனவுகளை, பெரிய பெரிய கனவுகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தன்னம்பிக்கையோடு நடைபோடுங்கள். உங்கள் நடையை தொடங்குங்கள். உங்களுக்கு நிச்சயமும் வெற்றி கிட்டும். என் அருமை மாணவ செல்வங்களே, வெற்றி என்பது உங்கள் தளபதியால் நிர்ணயிக்கப்படுவது அல்ல. நீங்கள் தொடங்கும் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களால், அதில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணும் தோல்விகளால், விடாமுயற்சிகளால் தான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. எனவே எந்த மாற்றத்திற்கும், எந்த நேரத்திற்கும், எந்த சாக்குப்போக்கும் சொல்லாமல் உங்கள் காரியத்தை இன்றே தொடங்குங்கள். வெற்றி உங்கள் கையில். God bless you. Thank you, sir. We all know our founder chairman, Shri R.M.D. sir, is a treasure house of knowledge, warmth and kindness, and rarest of rare things, philanthropic bent of mind. He is a person who plans everything to help the needy and deserving. We humbly request our founder chairman to render the presidential address. Please, sir. இன்றைய தினம் நம்முடைய R.M.D. பொறியியல் கல்லூரியுடைய சார்பாக மிக சிறப்போடும் இனிமையோடும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த இனிமையான நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்கின்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை பெற்றமைக்காக எனது அருமைக்குரிய பட்டங்களை பெறுகின்ற இருபால் மாணவ செல்வங்களுக்கும், அவர்களோடு வருகை தந்திருக்கின்ற இருபால் பெற்றோர்களுக்கும், நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கின்ற அன்பிற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்குரிய IOB வங்கியினுடைய செயல் இயக்குனர் அவர்களுக்கும், நிர்வாகத்துறை தலைவர் அன்பிற்குரிய HCL அவர்களுக்கும், மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற அனைவருக்கும், அனைவருடைய சார்பாக நான் உங்களையெல்லாம் பார்க்கின்ற இந்த ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்ற பட்டங்களை பெறுகின்ற மாணவ செல்வங்களுக்கு, அவர்களோடு வருகின்ற பெற்றோர்களுக்கு என் முதற்கண் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே உண்மையிலே நான் மகிழ்ச்சியும் பேரின்பம் அடைய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியிலே நம்முடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கின்ற இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியினுடைய செயல் இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய தனராஜ் அவர்கள், எங்களுடைய மாணவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் பட்டங்களை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றங்க. நம்முடைய அன்பான அழைப்பு ஏற்று வருகை தந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய செயல் இயக்குனர் அவர்களுக்கு உங்களுடைய சார்பாகவும் நிறுவனத்துடைய சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை அவருக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதே போன்று நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கின்ற நிர்வாக துணைத் தலைவர், குளோபல் ஹெட்
அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய டி பிரின்ஸ் ஜெயக்குமார் அவர்கள் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவருக்கும் நம்முடைய மாணவர்களுடைய சார்பாகவும் நிறுவனத்துடைய சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை அவருக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதே போன்று நம்முடைய அன்பிற்குரிய சிஆர்எம் சமீர் அவர்களும் அன்பிற்குரிய ஜான்சி ராணி அவர்களும் அவர்களோடு வருகின்றிருக்கின்ற அத்தனை வங்கியினுடைய அதிகாரிகளுக்கும் நன்றி சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கம், அந்த நோக்கத்துடைய விவரம், கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இன்று வரை கல்லூரி பெற்றிருக்கின்ற பெருமைகளையும், படித்து முடித்த மாணவர்களுடைய பெருமைகளையும், படித்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்களுடைய பெருமைகளெல்லாம் மிக தெல்ல தெளிவாக எடுத்துரைத்து அனைவரையும் பாராட்டுகின்ற வகையிலே பேசி அமர்ந்திருக்கின்றார் நம்முடைய R.M.D பொறியியல் கல்லூரியுடைய முதல்வர் டாக்டர் அன்புச்செழியன் அவர்கள். அதே போன்று டாக்டர் தியாகராஜன் டீன் அவர்கள், அன்பிற்குரிய டீன் பிரபு அவர்கள், அகாடமிக் கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் ருக்மணி தேவி அவர்கள், கம்ப்யூட்டர் துறையுடைய HOD டாக்டர் ஏழுமலை அவர்கள், இசி துறையுடைய HOD டாக்டர் என் பிரபா அவர்கள், IT HOD டாக்டர் பாலசுபத்ரா அவர்கள், CSBS உடைய HOD டாக்டர் அமுதா அவர்கள், AML உடைய HOD டாக்டர் அனிதா அவர்கள், SNN HOD டாக்டர் தமிழ்செல்வி அவர்கள், எக்ஸாம் செல்லுடைய கண்ட்ரோலர் டாக்டர் சிலம்பு செல்வன் அவர்கள், ரிசர்ச் கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் பிரியா அவர்கள், கம்ப்யூட்டர் சென்டர் HOD அன்பிற்குரிய டாக்டர் சசிகுமார் அவர்கள், பிளேஸ்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் சொப்பனா அவர்கள், உயர்கல்வித்துறையுடைய பொறுப்பாளர் டாக்டர் காயத்ரி தேவி அவர்கள், அலுமினி கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் சசிகுமார் அவர்கள், ISO MR டாக்டர் முத்துசுந்தரி அவர்கள், NSS கோஆர்டினேட்டர் திரு அருள்ஜோதி அவர்கள், ORC கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் கமல்ராஜன் அவர்கள், கிளப் ஆக்டிவ் கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் ராதா அவர்கள், போக்குவரத்துடைய பொறுப்பாளர் அன்பிற்குரிய டாக்டர் மோகன சுந்தரம் அவர்கள், லைப்ரரியினுடைய பொறுப்பாளர் டாக்டர் சரவணன் அவர்கள், உடற்கல்வி இயக்குனர் பொறுப்பாளர்கள் டாக்டர் முருகேசன் அவர்கள், டாக்டர் செந்தில்குமார் அவர்கள், திருமதி ஜெயஸ்ரீ அவர்கள், சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அன்பிற்குரிய கிருஷ்ணா அவர்கள், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் மரியாதைக்குரிய கணேசன் அவர்கள், மேனேஜர் வெங்கடாச்சலம் அவர்கள் மற்றும் அவர்களோடு பணியாற்றுகின்ற இருபால் பேராசிரியர் பெருமக்கள், ஒவ்வொரு துறையினுடைய HOD பெருமக்கள், அதே போன்று 50 ஆண்டு காலமாக என்னோடு பயணித்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய GC புருஷோத்தம நாயுடு அவர்கள், அன்பிற்குரிய சுதாகர் அவர்கள், அன்பிற்குரிய ராஜசேகர் அவர்கள், திரு செல்வம்குமார் GM அவர்கள், வெங்கடேஷ் பாபு அவர்கள், வினோத்குமார் அவர்கள், அன்பிற்குரிய பண்டரிநாதன் அவர்கள், அன்பிற்குரிய ராஜா அவர்கள், அன்பிற்குரிய சக்கரவர்த்தி நாயுடு அவர்கள், அன்பிற்குரிய சௌத்ரி அவர்கள், அன்பிற்குரிய திரு கூர்மா ராமச்சந்திராய அவர்கள், எஸ்டேட் ஆஃபீஸர் N ராஜேஷ்குமார் அவர்கள், கணக்கு அதிகாரி ஸ்ரீதரன் அவர்கள், மூத்த கணக்கு அதிகாரி ரவிக்குமார் அவர்கள், மூத்த கணக்காளர் திரு மணிகண்டன் அவர்கள், மேற்பார்வையாளர்கள் திரு கார்த்திக் அவர்கள், சரவணன் அவர்கள், ஸ்ரீதர் அவர்கள், கார்வண்ணன் அவர்கள், திரு ரமேஷ் மற்றும் அவரோடு பணியாற்றுகின்ற கட்டிட பொறியாளர்கள் மற்றும் திரு கார்த்திகேயன் மின்துறை மேற்பார்வையாளர், கட்டிட அமைப்பாளர்கள் திருமதி அரிணி மற்றும் நந்தலால் அவர்கள், அன்பிற்குரிய பிளம்பர் பரந்தாமன், ஆனந்தன் மற்றும் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றுகின்ற அன்பு சகோதரர்கள், அன்பிற்குரிய முனிராஜ் அவர்கள், சுதாகர் செட்டி அவர்கள், அன்பிற்குரிய ஓபுல்ராஜ் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றும் பணியாளர்கள், அன்பிற்குரிய உணவு மற்றும் பரிமாறுவர்கள் திருமதி மணிமேகலை மற்றும் உதவியாளர்கள்,
பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்யும் தாய்மார்கள், பாதுகாப்பு பணியாளர்கள், தோட்டக்கலை நிபுணர் திரு சீனிவாசன் அவரோடு பணியாற்றுகின்றவர் திரு கோவிந்தன் மற்றும் கழிப்பறை பராமரிப்பு பணியாளர்கள் திரு சிக்கந்தர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை எனக்கு முன்னால் பேசி அமர்ந்திருக்கின்ற கல்வி குழுமத்துடைய துணைத் தலைவர் தம்பி கிஷோர் அவர்கள், அன்பிற்குரிய செயலாளர் திரு பிரதீப் அவர்கள், அன்பிற்குரிய ஆலோசக பெருமக்கள், அன்பிற்குரிய மனோகரன் அவர்கள், அன்பிற்குரிய பிச்சாண்டி ஐஏஎஸ் அவர்கள், அன்பிற்குரிய MS பழனிசாமி அவர்கள், மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற அத்தனை பேரும், வருகை தந்திருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் நான் இதை சொல்லுவது எதற்காக என்று சொன்னால், நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் பேசுகின்ற போது கல்லூரியிலே படித்திருக்கின்ற மாணவர்கள் தங்களுடைய திறமைகளை எல்லாம் எப்படி வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், இன்றைக்கு மாணவர்கள் எந்தெந்த நிலைமையிலே இருக்கின்றார்கள், எவ்வளவு நம்முடைய ஆண்டு அவர்களுக்கு ஊதியம் என்பதையெல்லாம் இங்கே பெருமையாக எடுத்து சொன்னார்கள். இந்த பெருமைகளுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்பதை என்னுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கும் அவர்களோடு வருகை தந்திருக்கின்ற இருபால் பெற்றோர்களுக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் அதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றவர்களை இந்த நேரத்திலே நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மூத்த ஆலோசகராக இருக்கின்ற மேடையிலே டாக்டர் MS பழனிசாமி அவர்கள் ஏற்கனவே 2 முறை துணைவேந்தராக பணியாற்றிய அனுபவம் வாய்ந்தவர். அதே போன்று நம்முடைய IAS பிச்சாண்டி சார் அவர்கள் முன்னாள் முதல்வர், தமிழகத்துடைய முதல்வர் டாக்டர் MGR அவர்களோடு அவர் 3 முறை முதலமைச்சராக இருக்கின்ற போது அவருக்கு 3 முறை உதவியாளராக இருக்கின்ற பணியாற்றக்கூடிய பெரிய வாய்ப்பை பெற்றவர். அன்புக்குரிய சகோதரர் மனோகரன் அவர்கள் சென்னை தமிழகத்துடைய டாமின் நிறுவனத்துடைய இயக்குநராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர். இவர்கள் பெற்றிருக்கின்ற அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் இந்த கல்லூரிக்கு அவர்கள் வழங்கி வருவதையும் நான் கோடிட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன். அதே போன்று நம்முடைய துணைத் தலைவர் அவர்கள் பேசுகின்ற போது என்னென்ன நம்முடைய கல்லூரி உங்களுக்கு வசதிகள் செய்து கொடுத்திருக்கின்றது, அதையெல்லாம் நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தி மேன்மேலும் புகழை சேர்க்க வேண்டும் என்று உங்களிடத்திலே வாழ்த்தி அமர்ந்திருக்கின்றார். அதே போன்று அன்பிற்குரிய செயலாளர் பிரதீப் அவர்களும் இன்றைக்கு பட்டம் பெறுகின்ற நீங்கள் மேல்மேலும் அந்த பட்டங்கள் பெருமையடைவதற்கும், நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பம் பெருமையடைவதற்கும், நீங்கள் படித்த அந்த கல்வி நிறுவனம் பெருமையடைவதற்கும் நீங்கள் முயற்சியை மேற்கொண்டு வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தினார்கள். இவ்வளவுக்கு வெற்றிக்கு காரணமாக இருக்கின்ற எனது அருமைக்குரிய பட்டங்களை பெறுகின்ற மாணவர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்வதெல்லாம், இன்றைக்கு இவ்வளவு பெருமைகளை பெறுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற நம்முடைய முதல்வர் அன்பிற்குரிய டாக்டர் அன்புச்செழியன் அவர்களும் டீன் தியாகராஜன் அவர்களும் மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு துறையினுடைய HOD பெருமக்கள், அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற இருபால் பேராசிரியர் பெருமக்கள், இவர்களை தவிர நம்முடைய மாணவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல முறையிலே உணவை வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற சமையல் வல்லுநர்கள், ஏறக்குறைய 4 பொறுப்பாளர்கள், வெங்கடேஷ் அவர்கள், முனிராஜ், நம்முடைய ஓபுல் ராஜா அவர்கள், பிச்சிரெட்டி அவர்கள், சீனு மாஸ்டர் அவர்கள், இந்த தலைமையிலே இவர்கள் 4 பேர் தலைமையிலே 199 சமையல் வல்லுநர்கள், ஏறக்குறைய 200 பேர் சமையல் வல்லுநர்கள் நம்முடைய கல்வி குழுமங்களே பணியாற்றுகின்றார்கள். அவர் நல்ல முறையிலே சமைத்த அந்த உணவையெல்லாம் மாணவர்களுக்கு நல்ல முறையிலே பரிமாறுகின்ற அந்த உதவியாளர்கள், வேலு அவரோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற ஏறக்குறைய 430 உதவியாளர்கள், சப்ளையர்கள் இந்த நிறுவனத்திலே பணியாற்றுகின்றார்கள். நம்முடைய மாணவ செல்வங்களும் பேராசிரியர் அனைவரும் சாப்பிட்ட பிறகு அந்த தட்டுகளை எல்லாம் எடுத்து சுத்தம் சுகாதாரமாக வைத்திருக்கின்ற ஆயாமார்கள், அதே போன்று கல்வி வளாகத்தை சுத்தமாக வைத்திருக்கின்ற அந்த ஆயாமார்கள், ஏறக்குறைய 540 ஆயாமார்கள் நம்முடைய கல்வி நிறுவனங்களிலே பணியாற்றுகின்றார்கள். அதே போன்று நம்முடைய கழிவறைகளை எல்லாம் சுத்தம் செய்கின்ற அந்த ஸ்கேவெஞ்சர், நம்முடைய பாத்ரூம் சுத்தம் செய்கின்ற அந்த ஸ்கேவெஞ்சர், ஏறக்குறைய 185 குடும்பங்கள்
நம்முடைய கல்வி நிறுவனங்களே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று நம்ம தோட்டக்கலையிலே பணியாற்றுகின்ற சீனு அவர்களும் அவரோடு இருக்கின்ற 180 குடும்பங்கள் இங்கே பணியாற்றுகின்றன. அதே போன்று நம்முடைய மாணவர்களுக்கெல்லாம் செக்யூரிட்டியாக இருக்கின்ற 140 குடும்பங்கள் இங்கே பணியாற்றுகின்றார்கள். அதே போன்று மாணவர்கள் எல்லாம் புறப்பட்ட இடத்திலே இருந்து பத்திரமாக கல்வி வளாகத்துக்கு வருகை தந்து கல்லூரி முடிந்த பிறகு மாலை பத்திரமாக அவர்களை எல்லாம் வீட்டுக்கு கொண்டு செல்கின்ற பஸ் ஓட்டுநர்கள், வேன் ஓட்டுநர்கள் 320 குடும்பங்கள் இந்த நிறுவனத்திலே பணியாற்றுகின்றார்கள். இவர்கள் அத்தனை பேரும் சேர்த்து ஆசிரியர் பெருமக்கள், அவருடைய உதவியாளர்கள் 1900 குடும்பங்கள். அதே போன்று நான் சமையல் வல்லுநரே இருந்து மற்ற பிரிவுகளை சேர்த்த அந்த அனைவரும் அவர்கள் ஒரு 1900 குடும்பங்கள். ஆக மொத்தம் 3850 குடும்பங்கள் இந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கு உழைக்கின்ற காரணத்தினாலே தான் நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் சொல்லிய அந்த பெருமைகளுக்கெல்லாம் காரணம் இவர்கள்தான் என்பதை இந்த நேரத்திலே பட்டம் பெறுகின்ற மாணவர்கள், அவரோடு வருகை தந்திருக்கின்ற பெற்றோர்கள், உங்கள் அனைவருடைய சார்பாக அனைவருக்கும் நன்றி, நெஞ்சார்ந்த நன்றி கலந்த வணக்கத்தை அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்வதிலே இந்த நிறுவனம் மிகவும் பெருமை அடைகின்றது என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே நான் கோடிட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன். அனைவரும் இங்கே பேசினார்கள், எப்படியெல்லாம் நீங்கள் இருக்க வேண்டும், தாய் தந்தையர் எப்படி நீங்கள் எல்லாம் அவரிடத்திலே நடந்து கொள்ள வேண்டும், தாய் தந்தையர்களுக்கு மகன் பிள்ளைகளிடத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று டாமின் முன்னாள் இயக்குனர் அன்பு சகோதரர் மனோகரன் கோடிட்டு காட்டினார். அதே போன்று நம்முடைய பிச்சாண்டி IAS அவர்கள் தான் ஒரு ஏழ்மை குடும்பத்திலே படித்திருந்தாலும் கூட பிஎஸ்சி படிக்கின்ற போது முதல் மாணவனாகவும், லயோலா கல்லூரியிலே படிக்கின்ற போது கோல்டு மெடலாகவும் நான் தேர்ச்சி பெற்றேன். கல்வி படிப்பதற்கு ஏழ்மை காரணம் அல்ல, நம்முடைய முயற்சி தான் என்று சொன்னார். அதன் பிறகு ஆஸ்திரேலியா திருநாட்டுக்கு சென்று MBA படிக்கின்ற போது அவருக்கு இருக்கின்ற அனுபவங்கள் எல்லாம் உங்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லுகின்ற போது அதை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று நம்முடைய மூத்த ஆலோசகர் டாக்டர் MS பழனிசாமி 2 முறை தமிழகத்துடைய துணைவேந்தராக பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றவர். மெப்கோ பில்லாங் கல்லூரியிலே ஏறக்குறைய 25 ஆண்டு முதல்வராக பணியாற்றிய பெருமைக்கு சொந்தக்காரர். அவருடைய அனுபவங்கள் ஏன் இதையெல்லாம் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால், நான் படிப்பறிவு இல்லாதவன். தம்பி கிஷோர் அவர்களும் பிரதீப் அவர்களும் என்னுடைய குடும்பத்திலே இருக்கின்ற அனைவரும் படித்திருக்கின்றார்கள், 2 பட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த படிக்கின்ற வாய்ப்பு எனக்கு அந்த நேரத்தில் இருந்தாலும் கூட ஒரு 60-65 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே எனக்கு உங்களுக்கு இருக்கின்ற இந்த ஆசிரியர்களைப் போல நல்ல வழியிலே எடுத்து சொல்வதற்கு எனக்கு அந்த நேரத்திலே 65 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்ற காரணத்தினாலே தான் அனைவரும் படித்திருக்கின்றார். படிக்காது இருக்கின்ற நான் பொது வாழ்விலே என்னை இணைத்து கொண்டு நான் ஓய்வு பெற்ற பிறகு எப்படியாவது நாம் நம்முடைய தொகுதிக்கு எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த கல்வி வளாகத்தை ஆரம்பிக்கின்ற போது நாம் சென்னையிலிருந்து வருகின்ற ஒரு 15-20 அடி ரோடு தான் நம்முடைய கும்படிப்பூண்டிக்கு வருகின்ற போது படிப்படியாக இன்றைக்கு 2 பாதை 4 பாதை என்று சொல்லி 6 பாதையாக இன்றைய தினம் வளர்ந்திருக்கின்றது. அதையெல்லாம் முழுமையாக இந்த கல்வி வளாகத்திலே நம்முடைய குழந்தைகளை சேர்த்தால் நல்ல முறையிலே இவர்கள் படிப்பு அறிவு சொல்லுவது மட்டுமல்லாமல் ஒரு நல்ல மாணவ மாணவியாக வருவார்கள் என்ற முழு நம்பிக்கையோடு 32 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இந்த கல்வி வளாகத்தில் சேர்த்திருக்கின்ற அந்த பெற்றோர்களையெல்லாம் நான் எண்ணி நான் மகிழ்கின்றேன். அந்த மாணவர்களையும் எண்ணி நான் மகிழ்கின்றேன். இன்றைக்கு படிக்காத நம்மை போன்றவர்கள் நான் இந்த கல்லூரியிலே பணியாற்றுவதற்கு எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் எனக்கு வாய்ப்பு வழங்கியிருந்தாலும் கூட நம்முடைய கல்லூரியிலே படித்த மாணவர்கள் இன்றைக்கு எவ்வளவு உயரமான இடத்தில் இருக்கின்றார் என்பதை தினந்தோறும் எண்ணி எண்ணி நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எத்தனையோ பேர்கள் இன்று உயர்ந்த நிலையிலே HCL என்ற நிறுவனத்திலே இயக்குனராக பணியாற்றக்கூடிய, சாம்சங் நிறுவனத்திலே இயக்குனராக பணியாற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. அதே போன்று உயர்ந்த பதவிகளிலெல்லாம் இன்றைக்கு நம்முடைய பழைய மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் இதை விட எனக்கு ஒரு பேரின்பம், ஒரு மகிழ்ச்சி எதுவும் இல்லை. ஏன் நான் எந்த நிகழ்ச்சியாக நடந்தாலும் இது போன்ற படித்தவர்களை நான் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்து வருகிறேன் என்றால், இன்றைக்கு சிறப்பு விருந்தினர் அவரை எடுத்துக்கொண்டால் எவ்வளவு பட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார், எத்தனை டிகிரிகளை பெற்றிருக்கின்றார்,
எத்தனை உயர்ந்த பதவிகளிலே தன் வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார் என்றால், இவர்களெல்லாம் நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. என்னை போன்றவர்களெல்லாம் அவர்களெல்லாம் அழைத்து வந்து, இவர்களைப் போல எங்களுடைய மாணவ செல்வங்களும் இன்னும் 4-5 காலங்களிலே, ஒரு 10 ஆண்டு காலங்களிலே இவரை போல உயர்ந்த நிலையிலே வர வேண்டும் என்றுதான் என்னுடைய எண்ணம். அதே போன்று இன்றைக்கு நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் HCL குளோபல் ஹெட் வந்திருக்கிறார். அவரை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இவர்களெல்லாம் ஒரு உதாரணம். இன்றைக்கு அவருடைய நிறுவனத்திலே நம்முடைய மாணவர்கள் எல்லாம் உயர்ந்த பதவியிலே இருக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பை இந்த கல்வி நிறுவனம் பெற்றிருக்கின்றது. இன்றைக்கு இந்த கல்வி நிறுவனம் நம்முடைய 32 ஆண்டு காலமாக இந்த நிறுவனம் இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைவதற்கு யார் காரணம் என்பதை எண்ணி நான் பார்க்கின்ற போது, நம்முடைய அருகாமையிலே இருக்கின்ற எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் IOB அந்த வங்கி தான் இந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கின்றது. இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைவதற்கு அவர்தான், நம்முடைய வங்கி தான் காரணம் என்பதை நம் மாணவர்களுடைய சார்பாக அவருக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அதே போன்று மற்றொரு சிறப்பு விருந்தினர் குளோபல் ஹெட். இன்றைக்கு HCL நிறுவனம் என்றால் அந்த நிறுவனத்திலே பணியாற்றுகின்ற அத்துணை உயர் அதிகாரிகளும் R.M.D கல்வி குழுமத்திலே படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை நாம் வழங்க வேண்டும். மற்ற கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் நாம் வேலைவாய்ப்பை வழங்கினாலும் கூட குறிப்பிட்ட கல்லூரிகளுக்கு தான் செல்லுகின்றார்கள் அந்த HCL. அப்படி செல்லுகின்ற போது அதிகமான மாணவர்களை வேலைவாய்ப்பிலே தேர்ந்தெடுக்கின்ற ஒரு பெரிய நிறுவனம் HCL நிறுவனம் என்பதை நான் கோடிட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன். அவருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்ற இந்த கல்லூரிக்கு இன்றைக்கு இந்த வேலைவாய்ப்பு துறையிலே எத்தனை நிறுவனங்கள் நமக்கு உதவியாக இருக்கின்றது என்பதையெல்லாம் எண்ணி நான் மகிழ்கின்றேன். TCS, CTS, விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ், ஐநாடெக், மகேந்திரா, இது போன்ற ஒரு 140 நிறுவனங்கள் நம்முடைய கல்வி வளாகத்திற்கு வேலைவாய்ப்புக்காக வருகின்றன. அந்த வகையிலே நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார், 23 லட்சத்திலே நம்முடைய R.M.D மாணவர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றார். அது படிப்படியாக 9 லட்சம் 10 லட்சம் என்று. அதே போன்று R.M.K நிறுவனத்திலேயும், நாளை நடைபெறுகின்ற அந்த R.M.K டெக்னாலஜி நிறுவனத்திலேயும் ஒரு மாணவி திவ்யா கேசனே என்ற மாணவி இன்றைக்கு 67 லட்சம் ரூபாயிலே முனிகான் என்ற அந்த ஜெர்மன் நிறுவனத்திலே வேலைவாய்ப்பிலே தன்னை இணைத்து கொண்டிருக்கின்றார் என்றால் எவ்வளவு பெருமை. அதே போல் ஹர்ஷவர்தன் ரெட்டி உண்டாய் கம்பெனியிலே 47 லட்சத்திலே அந்த CET மாணவர் தேர்வு பெற்றிருக்கின்றார். 23 லட்சத்திலே 5-6 மாணவர்கள். இதையெல்லாம் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால், பெரிய பெரிய படித்த பெரிய பெரிய வசதியானவர்கள் எல்லாம் நடத்துகின்ற அந்த கல்லூரி பெருமை அடைந்தாலும் கூட, என்னை பொறுத்த மட்டில் படிக்காத ஒருவன் இந்த கல்லூரியிலே பணியாற்றுவதற்கு வாய்ப்பை நான் பெற்றிருந்தாலும் கூட, இந்த கல்லூரியை பயன்படுத்தி எங்களுடைய மாணவ செல்வங்கள் இவ்வளவு பெருமைகளை எனக்கு சேர்த்து வைத்திருக்கிறார் என்றால், இதை விட ஒரு பெருமை இந்த நிறுவனத்திற்கு வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை பட்டங்களை பெறுகின்ற மாணவர்களுக்கும் அவர்களோடு வருகின்றிருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் கோடிட்டு வாங்கி காட்டி, பட்டங்களை பெறுகின்ற மாணவர்கள் மேன்மேலும் நல்ல முறையிலே வளர்ந்து பல்வேறு உயர்ந்த பதவியிலே நீங்கள் இருந்து இன்றைக்கு சிறப்பு விருந்தினர்களைப் போல இன்னும் ஒரு 5-6 ஆண்டு காலங்களே இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகின்ற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தால், எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் யார் சிறப்பு விருந்தினர் என்று பெற்றோர்கள் கேட்கின்ற போது, இவர்கள் ஏற்கனவே நம்முடைய R.M.K கல்வி குழுமத்திலே படித்த பழைய மாணவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டிய அந்த நிலைமை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதை நீங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டு, பட்டங்களை பெறுகின்ற மாணவர்கள் நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் அனைவரும் அனைத்து நலன்களையும் நிறைவான வளங்களையும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானை வேண்டி வாய்ப்புக்கு வணங்கி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your kind wishes and blessings. வருகை தந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் திரு டி. பிரின்ஸ் ஜெயக்குமார், நிர்வாக துணைத் தலைவர் மற்றும் உலகளாவிய திறமையாளர் ஈர்ப்பு பிரிவுத்துறை அவர்களை HCL சிறப்புரையாற்ற அழைக்கின்றோம். Respected Founder Chairman Sir, respected Vice Chairman, Secretary, Principal, Advisors, other dignitaries in the dais, the graduating students and their proud parents,
நான் முதல்ல இந்த ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கும் போது யாரெல்லாம் தமிழில் பேசுனாங்களோ அப்போ க்ரௌடில் சத்தம் இல்லை, யாரெல்லாம் இங்கிலீஷில் பேசுனாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நிறையா சத்தம் இருந்தது. அதனால் நான் தமிழில் இது வரைக்கும் மேடையிலலாம் பேசி பழக்கம் இல்லைனாலும் எதனாலும் தமிழ்லேயே பேசிடுவோம், இல்லைன்னா நீங்கள்லாம் பேசுவீங்க, நான் அமைதியாக இருக்கணும், அதனால் தமிழில் பேசுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன். சரி, பாஸ் அவுட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் இட் இஸ் பின் அன் எக்ஸைட்டிங் இயர். சரி, உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் 2023லேருந்து தெர் இஸ் பீன் அ லாட் ஆஃப் சேஞ்ச். ஏஐ வந்து நிறையா ரெவல்யூஷனை க்ரியேட் பண்ணுது. ஓகே, எல்லாத்தையும் தலைகீழாக மாற்றுது, நிறைய விஷயங்கள் மாறுது. இண்டஸ்ட்ரி தலைகீழாக புரட்டி போட போகுது அப்படின்னு எப்படி ஒரு இன்டர்நெட் வரும்போது இண்டஸ்ட்ரி தலைகீழாக மாறிடும்னு எதிர்பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இப்போ ஏஐ வரும்போது திரும்பவும் இன்னொரு தடவை இந்த இண்டஸ்ட்ரி புரட்டி போட போகுது. இது வந்து வெறும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் எல்லா தொழிலையும் இது வந்து புரட்டி போட போகுது. புதுவிதமான விஷயங்கள் வரப்போகுது அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக நிச்சயம். ஆனால் நீங்கள் இன்றைக்கி யாரை போய் கேட்டிங்கனாலும், இன்க்ளூடிங் த பீப்புள் ஹூ ஆர் கிரியேட்டிங் திஸ் ரெவல்யூஷன், இன்றைக்கி ஒரு சாம் ஆல்ட்மனையோ இல்லை நீங்கள் போய் ஆந்த்ரோபிக் சிஇஓவையோ இல்லை ஒரு ஜெமினையோட டைரக்டரையோ யாரை கேட்டிங்கனாலும் 5 வருஷம் கழிச்சு இது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டால் யாருக்குமே தெரியாது. அதுதான் ரியாலிட்டி. இன்றைக்கி வந்து அன்சர்டனிட்டி தான் ரியாலிட்டி. இன்றைக்கி ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது, 5 வருஷம் கழித்து இது என்ன ஆகும், ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு வரப்போகுது, அது வந்து இப்போ சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஆக போகுது அப்படின்னு மாறப்போகுது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆகிடும், நம்ம ஹியூமன் மைண்டோட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பெட்டராக திங்க் பண்ணும், நம்மளோட அது பெட்டராக திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணும் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியாது. இன்றைக்கி ரியாலிட்டி என்னென்னா, இன்றைக்கி வரைக்கும் இது எப்படி மாறப்போகுது அப்படிங்கிறது வந்து இதை கிரியேட் பண்ணுறவங்களுக்கே தெரியாது. இது ஏன் தெரியாது அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து நம்ம அதுக்கு கோட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கறத செய்கிறது கிடையாது, அதோட ஜாஸ்தி செய்யுது. அது ஏன் இந்த ஆன்சரை கொடுக்குதுன்றது வந்து அதை கிரியேட் பண்ணவங்களுக்கே தெரியாது. இதனால் நிறைய விஷயங்கள் மாறுது. இதை வந்து ஹியூமன் பீயிங் இது எப்படி எடுத்துக்கும்? ஸோ இதை வந்து நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸாக அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு கேட்டால், ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இந்த மாதிரி சேலஞ்சை பல தடவை பார்த்துருக்கோம். ஓகே, நம்ம சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம காட்டுவாசியிலேருந்து ஒரு நாட்டுவாசியாக மாறி நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ணி மாறும்போதும் இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது. இந்த மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து ஒரு கட்டத்துலேயும் நம்ம மாறிக்கிட்டே தான் வர்றோம். ஓகே, இன்றைக்கி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி வேறு எந்த அனிமலும் எல்லா கண்டத்தையும் எல்லா வித நிலப்பரப்புகளையும் ஃபில் பண்ணது இல்லை. சில அனிமல் வந்து வெறும் தண்ணியில் தான் வாழும், சில அனிமல் வந்து குளிர் இடத்துல தான் வாழும், சில அனிமல் வந்து வெயில் இருக்கிற இடத்துல தான் வாழும். இப்படின்னு ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு இடம் தான் இருக்குது. ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் எல்லா இடத்துலையும் வாழுது. ஓகே, இன்றைக்கி போய் ஒரு டெசர்ட்டில் பார்த்தா டெசர்ட்டுக்கு ஒரு அரேபியன் டெசர்ட்டுக்குள்ளே வெறும் ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருக்குது. இன்றைக்கி போய் ஹிமாலயஸோட பேக் சைடு அங்கே வந்து மழையே பெய்யாது, அங்கே போய் பார்த்தாலும் அங்கே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் இருக்குது. ஆஸ்திரேலியா ஊரை விட்டு எங்கேயோ தள்ளி எங்கேயோ ஒரு கடல் தாண்டி கிடக்கு, அங்கே போனாலும் அங்கே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் இருக்குது. நீங்கள் சைபீரியாவில் போய் அது ஒரு அண்டார்டிகாவில் போனாலும் சரி, சைபீரியாவில் போனாலும் சரி, அங்கேயும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் லிவிங், எஸ்கிமோஸ் ஆர் லிவிங் இன் தோஸ் ஏரியாஸ். அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸோட மெயின் இது என்ன? அடாப்டபிலிட்டி. என்ன வந்தாலும் அதை சமாளிக்கக்கூடிய திறமை ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு இருக்குது. அந்த அடாப்டபிலிட்டி தான் நம்மளோட கோர். அப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன வேணும்? அந்த அடாப்டபிலிட்டி தான் வேணும். மாற்றங்கள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த பீரியடில் மாற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கும். அந்த அதிகமான மாற்றங்களை அடாப்ட் பண்ணக்கூடிய திறமையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு புரியுமா? நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு புரியுமா அப்படின்னு கேட்டால் பலர் நம்ம வந்து அந்த நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸை பற்றியே நம்ம புரிஞ்சிக்க ரொம்ப முனைப்படுறது இல்லை. ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம லேப்டாப்பை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்குது. லேப்டாப்புக்கு ஒரு மதர் போர்டு, ஒரு ஹார்ட்வேரு, அதுக்கு ஒரு சிப்பு, இதெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே ஒரு ஓஎஸை லோட் பண்ணுறோம். அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து லேப்டாப் எப்படி வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குது. அதுக்கு மேலே நம்ம அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனில் நம்ம வேலை செய்கிறோம். அது கேம் விளாடுறதா இருக்கலாம், அதில் ஒரு வீடியோ பார்க்குறதா இருக்கலாம், இல்லை நம்ம ஒரு சீரியஸான வேலை செய்கிறதா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி 3 லேயராக இருக்குது. நம்மளோட ஹியூமனோட பிரெயினும் அப்படி தான் இருக்குது. ஹியூமனோட பிரெயினும் 3 லேயராக இருக்குது. பேசிக் லேயர் அது வந்து
ரெப்டீலியன் பிரெயின்னு சொல்லுவாங்க. சிறுமூளை பேக் சைடில் இருக்கும் தலையில். அந்த மூளை என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்மளோட பாடியில் எந்தெந்த உறுப்புக்கு எவ்வளோ பிளட்டு வேணும், எவ்வளோ எனர்ஜி போய் சேரணும், என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் போய் சேரணும், இதோட வேலைகளெல்லாம் பார்த்துக்கும். ஹார்ட் என்ன வேகத்தில் துடிக்கணும், இது உங்கள் லங்ஸ் என்ன ஸ்பீடில் காற்றை உள்ளே இழுக்கணும், இது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த சிறுமூளை பார்த்துக்குது. ரெண்டாவது ஒரு கிரிட்டிக்கலான சிஸ்டம் இருக்குது, அது வந்து லிம்பிக் சிஸ்டம்னு பேர். அது கரெக்டான தமிழ் தெரியல. லிம்பிக் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது ஹார்மோனை வச்சு உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை பார்த்துக்கும். இன்றைக்கி சோஷியல் அனிமல் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு விலங்கு கூட்டமாக வாழக்கூடிய விலங்குகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கம் ஒரு கூட்டமாக வாழக்கூடிய விலங்கு, ஓநாய் ஒரு கூட்டமாக வாழக்கூடிய விலங்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கூட்டங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பிரமிட் ஸ்ட்ரக்சரில் வேலை செய்யும். எப்படி பிரமிட் ஸ்ட்ரக்சரில் வேலை செய்யணும்னா ஒரு ஹெட் இருக்கும், அதுக்கு கீழே செகண்ட் லேயர், தேர்டு லேயர், ஃபோர்த் லேயர், ஃபிஃப்த் லேயர்னு ஒரு பிரமிடு இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த கூட்டங்களுக்கான ஒரு பிரமிடும் இருக்கும். இந்த கூட்டம் வந்து இந்த இடத்துல வாழக்கூடிய கூட்டம், அதோட பெரிய இடத்துல பெட்டரான இடத்துல வாழக்கூடிய கூட்டம், அதோட பெட்டரான இடத்துல வாழக்கூடிய கூட்டம் அப்படின்னு இது வந்து பிரமிட், 2 பிரமிட் இருக்குது. ஒன்று வந்து உங்கள் கூட்டத்துக்குள்ளே இருக்க பிரமிடு, கூட்டங்களுக்கு நடுவுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பிரமிடு. இந்த 2 பிரமிடு இருக்குது. ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன்றைக்கி யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் அதே தான் பண்ணுறோம். ஓகே, உங்கள் கூட்டத்துக்குள்ளே நீங்கள் யார்? நீங்கள் தான் தலைவரா? நீங்கள் நடுவில் இருக்கீங்களா, கீழே இருக்கீங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த கூட்டங்கள் பல கூட்டங்கள் இருக்குது. இந்த பல கூட்டங்களில் இது பல வகையாக பிரிக்கப்பட்ட கூட்டங்கள் இருக்குது. பொருளாதார ரீதியாக பிரிக்கப்பட்ட கூட்டங்கள் இருக்குது, மத ரீதியாக பிரிக்கப்பட்ட கூட்டங்கள் இருக்குது, மொழி ரீதியாக பிரிக்கப்பட்ட கூட்டங்கள் இருக்குது. இந்த கூட்டத்தில் யார் பெரிய ஆள்? ஓகே, இப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் உங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பிரமிடில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மேலே தள்ள முடியுமோ உங்களை மேலே தள்ளிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. நம்மளும் என்ன ஆசைப்படுறோம், இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டத்துக்குள்ளே நம்ம மேலே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். ஓகே, இதை தான் நம்மலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செய்கிறோம். இதை செய்யணும் அப்படின்னா இதில் நம்மளை இந்த அனிமல் கூட்டமாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கே தெரியாமல் இந்த விஷயங்களை தான் நம்மளை துரத்துது, இந்த விஷயங்களை தான் நம்மளை தேடி போகிறோம். அப்போ உங்களை வந்து இதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இது நல்லபடியாக உங்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா உங்களோட பேசிக் 3 திங்ஸ், as I said, உங்களோட ஹார்ட்வேர், உங்களோட லிம்பிக் சிஸ்டம், இன்னொன்று செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ். செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்னால் மண்டையில் முன்னாடி இருக்கிற இடம். எனக்கு முடியல, அதனால இன்னும் பெட்டராகவே தெரியும். ஓகே, இந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் வந்து நீங்கள் மூளையை பார்த்தீங்கன்னா மடிப்பாக இருக்கும். ஓகே, அந்த மடிப்பாக இருக்கிறதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னா உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் படிக்கிறது, உங்களோட திறமைகள் இதெல்லாம் வந்து அதில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகே, இந்த 3 விஷயத்தையும் நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும். ஓகே, இந்த 3 விஷயத்தையும் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டா இந்த வாழ்க்கையை நம்மளால் நல்லபடியாக நடத்த முடியும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் விச் இஸ் உங்களோட மதர் போர்டு, உங்களோட ஜிபியூ ஆர் சிபியூ, இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா உடம்பை நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், ஒழுங்கான சாப்பாடு சாப்பிடணும். எப்படி உங்கள் லேப்டாப்புக்கோ மொபைலுக்கோ சார்ஜ் போடுறீங்களோ அதுக்கு தப்பான சார்ஜரில் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும், அது சீக்கிரமாக கெட்டு போகும். அதனால் ஒழுங்கான நியூட்ரிஷன் வேணும், ஒழுங்கான அதுக்கான கூலிங்கு இதெல்லாம் கரெக்டாக பார்க்கணும். அப்படி பண்ணால் தான் என்ன ஆகும், உங்கள் சிஸ்டம் நல்லபடியாக வேலை செய்யும். அப்போது எக்ஸசைஸ், நியூட்ரிஷன், உங்கள் பாடியை சரியாக பண்ணிக்க வேண்டியது இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் திங். அது பண்ணால் தான் என்ன பண்ணும், உங்களை நல்லபடியாக திங்க் பண்ண விடும். ரெண்டாவது விஷயம் உங்களோட லிம்பிக் சிஸ்டம். அது என்னது, நம்ம வந்து காலேஜில் படிக்கும் போதோ இல்லை நீங்கள் வந்து காலேஜ் முடித்த பிறகோ when you fall in love with somebody, திடீர்னு உலகம் அழகாக தெரியும், எல்லாமே அருமையாக இருக்கும், எல்லாமே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படின்னா என்ன நடக்குது, பாடியில் செரட்டனின் அண்ட் ஆக்சிடோசின் நிறைய செக்ரீட் ஆகுது. இந்த ஹார்மோன்லாம் லிம்பிக் சிஸ்டம்லேருந்து அதோட ட்ரிகர்னால செக்ரீட் ஆகுது. இது செக்ரீட் ஆகும்போது உலகமே அழகாக தெரியுது, உலகமே எதனாலும் நம்மளால் சமாளிச்சிட முடியும்னு தோணுது, எல்லாமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அப்போ என்ன நடக்குது, உங்களோட லிம்பிக் சிஸ்டம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி உங்களை அந்த ஸ்டேட்டில் வச்சுக்குது. இதே லிம்பிக் சிஸ்டம் இன்னொரு விஷயத்தையும் பண்ணும். என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சோஷியல் மீடியாவில் உங்களை பற்றி ஒருத்தன் கமெண்ட் போட்டான்னா நம்மளுக்கு அன்றைக்கி நாளே போயிடும். என்ன பண்ணுது, அது ஒரு கார்டிசால்னு ஒரு என்சைமை சுரக்குது. கார்டிசாலை சுரக்கும் போது என்ன ஆகிடும், பாடியில் ஸ்ட்ரெஸ் ஏறிடும். ஸ்ட்ரெஸ் ஏறணும்னா என்ன ஆகும், பாடியால் ஃபர்தராக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிரெயின் வந்து காட்டில் நம்ம வாழும்போது ஒரு மிருகத்தை பார்த்துட்டா அதை பார்த்து பயந்து நம்ம அதுக்கு எதிர்த்து சண்டை போடணும், ஓடணும், அதுக்கான சிஸ்டமு. ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம், அதே சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணி சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்ட் பண்ணும்போது சோஷியல் மீடியாவில் எவனா ஒருத்தன் கமெண்ட் போட்டான் இல்லை எவனா ஒருத்தன் கமெண்ட் போடலை அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி டென்ஷன் தான். ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி வந்து கம்பேரிசன், as I said, இந்த பிரமிடில் நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்ற கம்பேரிசன் என்றைக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்.
அப்போ நம்ம வந்து இந்த பிரமிடில் நான் 4வது இடத்துல இருக்கேன், நான் தைரியமாக இருக்கேன். அப்போ பார்த்தா அவன் பக்கத்தில் இருக்கவன் என்ன பண்ணுறான், நான் போய் இந்த ஹாஸ்டலில் போய் ஸ்டே பண்ணி நான் போய் உலகத்தை அப்படியே நான் வந்து இந்த இமயமலையை போய் பாதி வரைக்கும் ஏறி அதில் மேலே நின்று ஒரு ஃபோட்டோ போட்டால் ஐயையோ எனக்கு 4வது இடம் போய் நான் 5வது இடத்துக்கு போயிட்டேனே அப்படின்னு நம்மளுக்கு துடிக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ இதெல்லாம் யார் ஆக்ட் பண்ணுறா? லிம்பிக் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இந்த லிம்பிக் சிஸ்டமை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கண்ட்ரோலில் வைக்கணும். இதுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் செரிப்ரல் கார்டெக்ஸு. செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் எப்பயுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வேலை செய்யும், பொறுமையாக தான் வேலை செய்யும். ஏன்னா அதை அனலைஸ் பண்ணணும், சுற்றி அதில் இருக்கிற இதெல்லாம் தேடிட்டு வரணும், நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் அது திரும்பி ரீகலெக்ட் பண்ணி திருப்பி அனலைஸ் பண்ணி வரணும். அதுக்கு முன்னாடி லிம்பிக் சிஸ்டம் வேகமாக வேலை செஞ்சிடும். ஓகே, நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களோட செரிப்ரல் கார்டெக்ஸை ஃப்ரீயாக வைக்கிறீங்களோ, நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி அதுக்கு ஓவர்லோடு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம், எந்த நேரமும் அதுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக இன்புட்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு சரியான இடம் இருக்காது. அப்போ செரிப்ரல் கார்டெக்ஸை க்ளீனாக வைக்கணும், அதுக்கு நல்லபடியான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும், உங்களோட லிம்பிக் சிஸ்டமை வேலை செய்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணணும். உங்கள் லிம்பிக் சிஸ்டமை என்ன பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ்னு ஒரு இடம் இருக்குது, பிரெயினில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ்னு. அந்த ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸோட வேலை என்னென்னா இந்த லிம்பிக் சிஸ்டமை அமைதலாக வைக்கிறது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு பாடியை சரியாக பார்த்துக்கணும். 2வது விஷயம் இமோஷன்ஸை நம்ம வந்து செட்டில் ஆக விடணும். நம்ம இமோஷ்னலாக எந்த நேரமும் சார்ஜாகவே, எந்த நேரமும் ஒரு ஃபியரோ ஆங்ஸைட்டியோ இல்லை ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட்டோ இப்படியே நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு யோசிக்க முடியாது. அப்போ இதெல்லாம் செட்டில் பண்ணணும். அதே மாதிரி 3வது விஷயம் என்னென்ன, உங்களோட பிரெயினை ஓவர்லோடு பண்ணக்கூடாது. பிரெயினை ஓவர்லோடு பண்ணால் என்ன ஆகிடும், கச்சா முச்சான்னு தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் எடுத்து போட்டால் என்ன ஆகிடும், நல்ல விஷயங்கள் பண்ண இடம் கிடைக்காது. நல்ல விஷயங்கள் எப்பயுமே என்ன பண்ணணும், டிலேடு கிராட்டிஃபிகேஷன். நம்ம காட்டில் வாழும்போது நம்ம பிரெயின் எப்படி இவால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அவசரமாக போய் அந்த பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்ரு, அவசரமாக போய் இந்த தேனை எடுத்து குடிச்சிரு அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம பிரெயின் டெவலப் ஆகிருக்கு. அதனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுது, ஒரு நல்ல ஸ்க்ரோல் வந்தோன்னா அடுத்ததை பாருன்னு டோபமீனை தள்ளி நம்மளை அடுத்து அந்த வேலையே செய்ய வைக்குது. ஆனால் வந்து டிலேடு கிராட்டிஃபிகேஷன், இந்த தேன் வேண்டாம், நம்ம தேனை நம்மளே உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளுக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை, போர் அடிக்கிற விஷயங்களை, கஷ்டமாக இருக்கிற விஷயங்களை ரொம்ப நேரம் பண்ணணும். நம்மளால் எல்லாராலையும் வந்து இன்றைக்கி இளையராஜா மாதிரி மியூசிக் போட முடியும். ஆனால் என்ன பண்ணணும்னா 10,000 மணி நேரம் அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நம்மளுக்கு எந்த வேலை பிடிச்சிருக்கோ அதை 10,000 மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நம்ம அதில் பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடும். அவ்வளோ நம்ம இன்வால்மெண்ட்டோடு அதில் ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சால் நம்ம தான் ஹெட்டு, நம்ம தான் டாப்பு. நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிற இன்டெலிஜென்ட் மிஷின்ஸோட நீங்கள் எல்லாரும் இன்னும் பெட்டரான இன்டெலிஜென்ட் மிஷின்ஸை கொண்டு வர போகிறீங்க. இருக்கிற இன்டெலிஜென்ஸை இன்னும் பெட்டரான மெஷினில் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தி ஹியூமன் பீயிங்ஸை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிற என்ஜினியர்ஸ் நீங்கள் எல்லாம். உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. வருகை தந்திருக்கும் முதன்மை விருந்தினர் ஐஓபியினுடைய செயல் இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய டி தனராஜ் அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்குகிறார். அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கங்கள். மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற R.M.D கல்வி குழுமத்தினுடைய R.M.D பொறியியல் கல்லூரியுடைய 21ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற R.M.D கல்வி குழுமத்தினுடைய தலைவரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய வித்யரத்னா ஸ்ரீ R.S. முனிரத்னம் ஐயா அவர்களே, R.M.D கல்வி குழுமத்தினுடைய வைஸ் சேர்மன் திரு R.M. கிஷோர் அவர்களே, R.M.D கல்வி குழுமத்தினுடைய செயலாளர் திரு எலமஞ்சி பிரதீப் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் திரு பிரின்ஸ் ஜெயக்குமார், எக்ஸிக்யூட்டிவ் வைஸ் பிரசிடென்ட் HCL கம்பெனி அவர்களே, கல்வி குழுமத்தினுடைய ஆலோசகர்கள் திரு பழனிசாமி, திருமிகு முன்னாள் IAS அதிகாரி பிச்சாண்டி அவர்கள்,
திருமிகு மனோகரன் அவர்களே, பிரின்சிபல் மற்றும் டீன் ஆஃப் R.M.D Engineering College, all the faculties, staff members of the entire group of RMK, பெற்றோர்கள், பெற்றோருடன் வந்திருக்கின்ற குடும்பத்தினர்கள், இன்றைக்கு பட்டம் வாங்க இருக்கின்ற ஸ்டார் ஷோ ஆஃப் த நிகழ்ச்சி 2025 R.M.D பேட்சுடைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிராஜுவேட்ஸ், மாணவ மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சார்பாகவும் நான் சார்ந்திருக்கின்ற இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் பிரின்ஸ் பேசும்பொழுது தமிழில் பேசணுன்னாங்க, எனக்கு பேச வரும், பட் ஆனாலும் வந்து அந்த ஃப்ளூயன்சி வந்து வராது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கோ டு இங்கிலீஷ். So really it is a privilege and honor to be present here on the memorable day. I express my sincere gratitude to the Honorable Chairman and the management team of the institution for the kind invitation to grace this graduation day. So really it is a proud privilege to be part of this wonderful occasion to share the joy, happiness and the achievement of young graduates who are stepping into the new phase of their journey. On behalf of Indian Overseas Bank, I want to thank our RMK chairman for being with us for the last 3 decades. நீங்களும் வளருகிறீர்கள், நாங்களும் வளர்கின்றோம். அதே போல் எங்களுக்கு வந்து RMK ஒரு எஸ்டீம்டு கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்றதில் வந்து நிச்சயமாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு மிக பெருமையாக இருக்கின்றது. ஆகவே வந்து இந்த தொடர்பு வந்து என்றென்றும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று இத்தருணத்திலே அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். And again, while in the welcome address, the principal has given the credentials of the institutions. Really, I was very much impressed to see how RMK group under the able chairmanship of Shri Muniratnam sir and his team silently but yet powerfully reached many significant milestones. He has listed out. Because of the paucity of time, I don't want to go all these things. But one thing I wish to mention here, the institute got the recognition from the National Employability Award for the best employer year 23, 24, 25 and 26 also. The continuous is something remarkable achievement that itself shows the commitment of the faculty and the management. My heartfelt congratulations to the chairman, trustees, the entire staff members. My dear young graduates, today marks one of the most important milestones in your life. A degree is not merely a certificate. It is the outcome of years of sustained effort, discipline, learning, sacrifice, and perseverance. The most valuable asset for everyone is the degree. So this can be never separated from you. தமிழே சொல்வார்கள், பெற்றோர் கைவிடலாம், உற்றார் கைவிடலாம், பட் கற்ற கல்வி என்றைக்குமே கைவிடாது. அதுபோல் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வாங்குற போகிற டிகிரி வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஃபார் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் யுவர் லைஃப். ஸோ அதே போல் வந்து சொல்லலாம், சேவிங்ஸ் இன்னும் எத்தனை இருந்தாலும் அது இட் வில் ட்ரெயின் அவுட். எத்தனையோ சொத்துக்கள் நம்ம வாங்கலாம், இட் வில் கெட் சேஞ்ச்டு. த பொசிஷன் இட் வில் கோ டு சேஞ்ச் டு அதர் பீப்புள், பட் த டிகிரி இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்செப்பரபிள். ஸோ டிகிரி இஸ் நாட் கம்மிங் ஜஸ்ட் லைக் தட். இட் இஸ் அ கல்மினேஷன் ஆஃப் years of hard work from primary school, then primary to high school to higher secondary school, then finally you landed in the college. Today you are going to take the degree after 21 years of your hard work. So most importantly, the story of your own determination, hard work and persistence. So this is therefore a moment of gratitude to your parents, your grandparents, uncles, your teachers and everyone who has been part of your journey. Dear parents, this achievement is equally yours. So your support, sacrifices and belief in your children have made this day possible. For every graduate, this is the moment of joy to cherish, celebrate yourself and express gratitude to everyone who supported you. One aspect particularly impressed me is that when the principal was telling, around 87.15% of students already secured the placement. This is not a statistics, but it reflects the employability, discipline
and the relevance of education imparted here. It also confirms that you have made the right choice in selecting one of the best institutions while getting admission in the engineering stream. In life, it is not only what you study that matters, but also where you are studying, and very often the world first recognize the institution before it recognizes you are as an individual. So you are fortunate to be graduating from a reputed institution known for its discipline, values, and academic excellence. One live example I wish to mention. Just 2 weeks back, I was traveling with the family from the Vande Mataram train from Egmore to Madurai. The next to me, one person was talking in the WhatsApp call. In the morning, 5 o'clock, he called his granddaughter. He said, "Good evening, my granddaughter." Then I understood that, okay, anyway, the granddaughter is staying somewhere in US or Canada. So while talking in 2 to 3 minutes, I came to understand that his elder son studied in R.M.D. Engineering College. Then I said, "Sir, they are our one of the best customer." So what he said, I handed over the same word he told. Mundrath Nayadu kitta enna payana hand over pannten because I know the discipline, sincerity, the progressive college hand over பண்ணிட்டு பையன் நல்ல முறையில் படித்து முடித்தான். இன்றைக்கி யூஎஸில் வந்து என்ஜினியராக இருக்கிறான். பட் ஃபஸ்ட்டு பையனை சேர்க்கும்போது நாங்கள் நிறைய அனலைஸ் பண்ணி சேர்த்தோம். பட் செகண்ட் பையனை சேர்க்கும் பொழுது நான் எதுவுமே அனலைஸ் பண்ணவே இல்லை. +2 முடித்தான், திரும்ப ஆர்எம்பியில் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டேன். இன்றைக்கி படித்து முடிச்சுட்டு செகண்ட் பையனை வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னார். This is a live example I had from the passenger, the co-passenger. So all credit goes to the chairman and the entire staff team of RMK college. So one or two things I just want to tell that to the students, because it is always easy to tell advice and it is very difficult to follow. But as a chief guest, I also want to give 1 or 2 advices to the young graduates. One thing is that you need to come out of your comfort zone, because last 21-22 years, you are in the complete comfort zone. அதாவது தமிழில் வந்து ரொம்ப கொள்ளைக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க, கிணத்து தவளையாக இருந்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ சமுத்திரத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து ரொம்ப சொஃபஸ்டிகேட்டடாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா வந்து, ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் இருந்துட்டு நீங்கள் வந்து இப்போது ஓஷனுக்கு வந்து போக போகிறீங்க. What it means that last 21-22 years, you are in the very, very controlled atmosphere. Like a swimming pool, the temperature is fixed, the depth is marked, the lands are clear, the lifeguards are present, and again the water is recycled. Likewise, you know what course you are studying, what semester you are taking, what project you are doing, what assignment you have to make for getting the CGPA, how much mark I need to score both internally and externally. So everything is controlled. Of course, I am not underestimating your efforts. Because of your efforts only, because of your sacrifice only, so you are earning your CGPA, you are earning your ranks. But when you are moving from this college that is regulated atmosphere to the world, it is completely different. You are going to the ocean. The ocean is vast, dynamic, and competitive, and unpredictable. So the atmosphere is completely different. The ocean has no lands like a swimming pool. The temperature is not constant. The depth is unknown. Currents will push you in different directions you did not anticipate. So storms will arrive without a semester schedule. But do not fear for the ocean. You are not trained for the last 21 or 22 years to remain in pond. You are trained to navigate the ocean. So one more thing I wish to mention that in colleges, first they will teach, then they will give the test. But in the ocean or in the external life, first you will be tested and you will be taught. That is the major difference. I am sure that everyone will be prepared to face any kind of test. The success is yours. The reason is the last leg of your training is from the RMK group of institutions. I am sure that you are ready to face the ocean, the outside world at any cost and any circumstances. The second one is, I wish to mention that the goal setting, because most of you joined in various companies. In the corporate parlance, people used to talk about the goal setting. So likewise, I suggest you need to have some short-term goals and long-term goals.
Short-term goals is nothing but maybe 3 to 7 years, what I need to do, what qualification I need to acquire, what certificate I need to acquire, which domain I need to prepare. So this requires for short-term goal, because for achievement, always you need to have the goal of short-term and long-term. And long-term, 100% you need to have the goal for 10 to 20 years. By 2036, what I should be, by 2046, what I should be. So unless you have your short-term and long-term goals, we will be going without directions. So my suggestion to all our friends assembled here, please have your short-term goals and every year move towards your short-term goal and keep reviewing your short-term and long-term goals, and the success will come to you automatically. Today the lifestyle is completely different. Unlike our generations, the present generations, our parents not expecting the children to support them, or parents are depending on you. So everyone wants you to excel in your own way. So my request is that you can take calculated risk and explore new horizon and embrace the changes. Opportunities will not come or wait for us. We need to create and catch it. So we need to create an opportunity and catch it. So everyone, we need to dream, desire, and makes the difference. The world belongs to you. And one more thing I wish to mention is that we are in the 21st century. It is the era of transformation. Science and technology, production and engineering, digitization, and artificial intelligence are reshaping the industries and redefining the future of work. These changes should not be seen with fear, but with optimism and readiness. So, my suggestion is that there are ample opportunities are available within the country and outside the country. While talking some time back, our chairman sir was telling almost 15% of our students are settled in abroad or employed in abroad. So, and again, the remaining 85%, I wish to mention that we are living in a very, very beautiful country. The country is progressing like anything. So, ample opportunities are available within the country as well as the overseas country. So, we need not fear about artificial intelligence, but our HCL, our Prince sir was telling, because change is inevitable. When I joined bank 30 years back, every bank branch will have big ledgers. Slowly we moved to partly computerization, then we moved to core banking solution. Now the entire banking is available in our mobile. So change is inevitable. But when the computerization happened, every department, including bank, the people feared that the manpower will be replaced because of the computerization. But on the contrary, manpower not replaced, the man heads or head counts are created in a new way. So my suggestion is that we need not fear about artificial intelligence. It is not a what I can say. It is a boom for getting the new opportunities, and I'm sure that every one of you will be prepared for taking off this artificial intelligence. Only thing is we need to get adapted to the changes. And again, one more thing I wish to mention that you all will be watching. Again, I want to mention about our country, one of the beautiful country, and you are going to live shortly in the developed country. You all know, you heard about the Viksit Bharat. In 2047, when the country reaching 100 years, the country is going to be called a developed nation. So we are moving towards that. For that, I am sure that all the engineers coming here, you are going to work in the next 20 years. So the one thing I wish to mention is that the Viksit Bharat, really we are fortunate to be graduating at a time when India is progressing steadily towards becoming a developed nation. So what is a developed nation? It is a globally respected economy, the technological powerhouse, and again, world-class infrastructure, high quality education and healthcare, enhanced quality of life for every citizens, and again, green energy, pollution-free atmosphere. This brings both opportunity and responsibility to all our young engineers. Your knowledge, innovation, entrepreneurship, and the commitment to excellence will determine how quickly and effectively we achieve our national aspiration. When the nation got independence, our literacy rate was around 16 to 17%, and more particularly, the female literacy rate was only 9%
9%. Today the literacy rate is 95%. Today we are not talking about the literacy, we are not talking about digital literacy, the economic literacy. So your generation is a gifted generation. You are going to see, or you are going to live in the developed nation. So what we expect is that you need to innovate, you need to support, you need to make progress to make our great nation as a developed nation. One thing is, I wish to mention that today's almost 1 crore graduates are getting degree every year in India, and again 15 lakh engineers are coming out. So stand out from this 1 crore graduates, or to stand out from 15 lakh engineers. So we need to develop ourselves in a particular domain, otherwise we will be fished out of the water. So you need to focus. You got trained from one of the prestigious college. So, so far, so many advices we are given. For a change, I want to give some advice to the parents who come here. For parents, I would like to turn and speak few minutes to the parents and the families assembled here, because this moment is as much as yours and your children's. You funded the education to your children's, you managed the logistics, you observed the anxiety, you celebrated the small wins and quietly held space for the setbacks. You were for 21, 22 years, you created the infrastructure to achieve your children's. But I want to say something to you. I hope you will receive in the good spirit in which it is meant, with a deep respect and collegiality as one parent to another, and as a professional who watches the world with great attention. I want to convey to children, parents, the world your children are stepping into is categorically different from the one in which we were raised and built our lives. The playback we followed, the career, the logic and the risk calculation, what we have taken is completely different today. So don't bother about the children's. They're better than the earlier generations. So don't bother about your children's, what job they are taking, what house they are purchasing, or what vehicle they are doing. They genuinely, because they need to take care of themselves. Only thing, the expectations from you is that to handle them when it is required, whether their health is okay, whether the physical health, mental health or emotional health is okay, that things you need to take care of your children. The principles are intact, that you need to silently monitor from outside, and again they are aligned with their short-term and long-term goals, what I mentioned earlier. So these things, three things you need to take care, whether mentally they are okay and emotionally they are okay, then again they are aligned with their other things. So rest of the things, our children, they are capable of taking care of themselves. I want to make one quote from the great poet Khalil Gibran, one of the most profound thinkers on the relationship between parent and the child. He wrote something I believe has never been more relevant than it is today. He has wrote, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. So the children that came through you or us have their own destiny, their own longitude and latitude on the map of this world. Our role, and it is enormously important one, is to support them to living their dreams, not to ask them to live our dreams. So this is not an abdication of responsibility. It is the highest form of parenting, to hold space for a person to become who they actually are. So be the cheerleaders for your children, be their safe harbor, be the phone call they know they can make at any hour, but let them navigate theirs, not ours. At the same time, I want to remind our young graduates about something very important. India is not only a fast-growing economy, it is also a nation built on strong cultural boundaries. The family values, deep relationships, respect to elders, integrity, gratitude, and social harmony. So, as you move forward in your career across the cities or countries and achieve greater heights, never forget these root core values. These are not limitations, they are strength that define who we are.
So let us preserve, respect, and carry these values wherever we go in life and wherever we settle. So finally, I have a dream. One day, India will not only send talent to the world, but also attract talent from the developed countries, students, professionals, and researchers coming to India to study, work, and build their future. So all these things is possible from the young generations sitting here. So dear graduates, I take this opportunity to greet you, wish you all the best in your life career. Once again, I take this time to thank our Honorable Chairman Sir for giving this wonderful opportunity. Best wishes to the R.M.D. 2025 batch. Thank you all. Jai Hind. இப்பொழுது மாணவர்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்படும். May we request our chief guests and guests of honor to give away the degree certificates to our proud graduates of R.M.D. Engineering College. Department of Computer Science Engineering. Mr. Chairman, I present unto you the candidates in person in the Department of Computer Science Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the BE degree of Anna University, Chennai. Tulasi Asrat Babu, first class with distinction, is a first rank in the department. He also receiving honors degree and also encouraged to get the cash prize 20,000. Manageshwari, first class with distinction, second rank in the department, receiving cash prize 15,000. Tillai Venkateshan, first class with distinction, third rank, receiving cash prize 10,000 and also receiving honors degree. Vijay Venkat, first class with distinction, fourth rank in the department, and also receiving cash prize 10,000 with honors degree. Vidya S, first class with distinction, fifth rank in the department, receiving cash prize 10,000. Sivaranjani, first class with distinction, sixth rank, receiving cash prize 10,000. Brinda, first class with distinction, 7th rank, receiving cash prize 10,000 along with honors degree. Tarun, first class with distinction, 8th rank, receiving cash prize 10,000. Varun, first class with distinction, 9th rank, receiving cash prize 10,000. The following students receiving honors degree with the first class with distinction: Artistry, Aishwarya KM, Asif Ali, Adira, Charata, Venkatesai Nandini, Dasiri Makesh, Lakshmi Rachana, Lakshmi Stravia,
Manogar, Sohib Ahmed, Pravani, Pravalika, Tarun, Vijayadityan, Vikram. The following students have secured honors degree with first class. Aarti, Aswini, Bharat, Darshini, Divya Darshini, Joswati, Pravani, Muhammad Hussain, Mukesh Kumar, Nandita Shri, Naveen Balaji, Renuka Devi, Rosini, Sangeet, Sasikaran, Srijit, Suresh Krishnan, Syed Arish, Gurukumaran, Yaneshwar, Jay Krishna, Vishal, Dhanuj, the following students have secured minor with the first class. Lakshmi Priya, Pavan Krishna, Sanket, Austria, Vishnu Sai, Jai Ganesh, Rudra. The following students have secured first class with distinction. Geeta Shri, Emma Shri, Hemant Kumar, Nirmal Raj, Kavita, Kavya CA, Kritik M, Vakita Lakshmi, Yogita V, Vignesh, Yuvasri. The following students secured first class. Abhinandan,
Abhinay Bharat, Mohit A, Amirit Kishore, Sai Vardhan, Bharat Kumar, Hitesh B, Venkatesh Srinath Reddy, Kausik, Venkata Pradeep, Prithviraj, Sai Yaswant, Sandurisi, Sarvepalli Balasubramaniam, Dhanush, Dinesh Kumar, Dwarka Sai, Shashank Reddy, Anudeep, Nitin Reddy, Srija Ji, Guru Prasad Yu, Harish Khanna और हेमंत कुमार, एम प्रिया, जबीसन, झांसी रानी, ज्योतिश्री, सुशांत वेंकटरेड्डी, नंदिनी, भूपेश, करिश्मा, कार्तिकेयन, धनुष, के साई त्रिशा, कौशल्या, कृतिक एमएस, कुमार, लेकाश्री, मेघला देवी, मोहित ये, मोनिश बी, प्रवीण कुमार, दीप्ति, यशवंत कुमार, रामसाई, पावनी, सात्विका, प्रशांत, कृष्णा कौशिक, जय कृष्णा,
Alisha, Shalini, Salman Kalamuddin, Vishnuvardhan, Sanjay, Sucharita Reddy, Shiva, Suman, Swati, Tofik Rizwaniam, Pavita T, Vaishnavi R, Rupendra Reddy, Venusri, Vignesh MG, Sai Harita. Mr. Chairman, under the laws of honesty, I present unto you in absence 43 candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of honesty in the Department of Computer Science Engineering. Thank you. Mr. Chairman, I present unto you the candidates in person in the Department of Electronics and Communication Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the BE degree of Anna University, Chennai. Katta Mohan, Harness, first class with distinction, first rank with cash award of 20,000. Gomadi P, first class with distinction, second rank with cash award of rupees 15,000. Varsha L, minor in artificial intelligence, first class with distinction, third rank with cash award of rupees 10,000. Rajalakshmi A.N. Harness, first class with distinction, fourth rank with cash award of rupees 10,000. Divya K.M., first class with distinction, fifth rank with cash award of rupees 10,000. Raghavi R., first class with distinction, sixth rank with cash award of rupees 10,000. Amrani Fatima, first class with distinction, seventh rank with a cash award of 10,000. Aditya Shankaran, first class with distinction, 8th rank with cash award of 10,000. Nitish SS, first class with a distinction, 9th rank with cash award of rupees 10,000. The following students have been secured honors and first class with distinction. Ananda Patmanaban CS, Ananda Raju Manigautam Varma, Jaya Kirtana S, Meda Charmika, Nikita K, Radha Rani Idia, Raghavi S, Vadamaludi Jaswita. The following students have secured honors with first class. Govarane, Leela Venkatesh, Miles SR, Masharle Nitish Kumar Reddy, Makapati Guna Chandra, Babysati Dejesh, Ramchati Rakshita, Ramya A, Saktivel S, Sambardhani M, Sheikh Hasha D, Sudarsanam P, Venudeja N. The following students have secured minor in artificial intelligence and first class. Dhruvita V, Hari Krishnan, Rishi V, Varsha V.
The following students have secured honors and first class with distinction. Battala Deepti, Dekshita R, Lalit Kumar, Maithili D, Rahul M, Shai Darshini PS, Shivani Shri, Susmita S, Susmita S. The following students have secured first class. Abhyut PK, Abhirami S, Abhirami VS, Abhishek D, Agipattu Dayakar, Ajja Loga Shaini, Arun Kumar S, Avantika V, Battala Srinivasalu Reddy, Bhavani VS, Bhuvanesh B, Blaswin S, Bomma Venkata Mahendra Reddy, Bomma Venkata Tarun Kumar Reddy, Chetiti Veera Hemant Kumar, Deepak K, Dilip D, Dinesh S, Gadam Adilashmi Dakshayani, Gala Bhavan Yadav, Ganapati Ram MR, Kandamenini Gauri, Kanji Yohendra, Jnana Prakash D, Gopinath S, Gottula Ravichandra, Gundamadugu Shahiti, Gurrela Venkata Naveen Kumar, Gurram KL Sandhya, Hariharan B, Hariharan S, Harita KP, Harsha Brito AB, Indran P, Janabana Pratap, Janathanan M, Janasrisha, Janagi Raman P, Jay Surya, Jalisan E, Kalichati Venkata Sai Samant, Carmichaelan T,
Keertika S. Koppala Meghana. Girish Madhavan. R.D. Madhav G. Manavarman Praneeth. Mithula Singh. Mithun P. Mithun Sankarayu. Mauleshwaran. Muhammad Tafiq Umar N. Mukesh Singh. Mukesh Kumar R. Malihema. Mucha Brahma Lokesh. Nancy Goldie. Nandini R. Nellur Adinarayana. Nitish Kumar V. Pasupuleti Bhujita. Pattam Balu Chandu. Penugonda Shravan Kumar. Minipoina Manishekar. Poi Sailagari. Purna Sayam. Pradeep Kumar K. Pratika J.K. Praveen Raj M.R. Pushpantika R. Rachita R. Rahul S. Rajini Vaishnavi R. Ram Prasad S. Ramya Shri B.R. Ranganini Banudesha. Ranjita S. Rekam Sri Sai Charita. Saravanan C. Sarika Sri S. Sheikh Sajid. Shanusri. Sirajuddin J. Sivabalan B.A. Shivakumar P. Sneha D. Sompalli Lokesh. Srihari S. Sriram D. Subhatra G. Sulur Badri Narayanan. Swati S. Tanniru Sri Charan. Teruru Sai Tendulkar. Dabasam Khalifatullah Khan.
Daminini Manmita, Trisha P, T.R. Dinesh, Ninnalapudi Nirupa, Tuppali Sai Naveen, Varikunda Yashwant Sai, Velur Manikanda, Vijay J, Vikram A, Vinod P, Mohammad Siddiq Ibrahim. Mr. Chairman, under the laws of Anna University, I present unto you in absentia 17 candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University in the Department of Electronics and Communication Engineering. Thank you. Mr. Chairman, I present unto you the candidates in person in the Department of Artificial Intelligence and Machine Learning who have been certified after examination to be duly qualified to receive the B.Tech degrees of Anna University, Chennai. Sujita SP Honors, first class with distinction, first rank with a cash prize of Rs 20,000. Deepak C Honors, first class with distinction, second rank with a cash prize of Rs 15,000. Chendusai P Honors, first class with distinction, third rank with a cash prize of Rs 10,000. The following students have secured honors degree and first class with distinction: Munaga Divyashri Akshaya, Pilli Vinutana. The following students have secured honors degree and first class: Akhil S, Ashwin S, Badela Charvita Reddy, Chadur Bujaram, Ellu Rushikeshwar, Imani Ashrita Vinya, Jay Kishore T.S., Jairam Aditya, Karam Setti Venkata Sai Lakshmi Naga Kartika, Kartik Chandar E, Kartikeyan A, Kritika LT, Madipatti Maheshwari, Mohammad Shaheen Hamid A, Muli Venkatasai Priyatam Reddy, Penabolu Sivasandeep, Swati Esaki K, Tarun Kumar S, Vaka Lohit Reddy, Varsha S, Vineet M, Embuluri Lakshmi Akshita. The following student has secured minor degree in Internet of Things and first class: Murugesh K. The following student has secured first class with distinction: Deepa Shri S. The following students have secured first class: Bharat M, Chagnam Tarun Sai, Jayashri V, Kadiyala Sai Dheeraj, Kirtana V,
Kommi Nishit, Mulle Jasmita Reddy, Mundlapudi Lohit, Nettam Chiranjeevi Sai Ritvik, Pula Likit Kumar, Roshini V, Sarana Pandian S, Sharmila S, Singampalli Sivamani Bharatwaja. Mr. Chairman, under the laws of the Anna University, I present unto you in absentia 8 candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University in the Department of Artificial Intelligence and Machine Learning. Thank you. Mr. Chairman, I present unto you the candidates in person in the Department of Computer Science and Business Systems who have been certified after examination to be duly qualified to receive the BTech degrees of Anna University, Chennai. Dhanush KV, Honors, First Class with Distinction, First Rank with Cash Prize of 20,000. Harini S, Honors, First Class with Distinction, Second Rank with Cash Prize of 15,000. Maram Lasya, Honors, First Class with Distinction, Third Rank with Cash Prize of 10,000. The following students have secured Honors and First Class with Distinction. Devarapalli Kavya Shri, Kutti Reddy Dharani Reddy, Harshini B, Leela Darshini, Litika, Subhashni, yes. The following students have secured honors and first class. Abhinaya, yes. Amrita T.E. Ashwin V. Devarapalli Vamsi Krishna Reddy. Dwarakanath. Gayatri G, Gurudarshini P, Harini T, Jeevesh Kumar, Lakshmi Taruni, Makanti Gautami, Mohin P.S., Ramesh Gayatri, Ranjani M, Surya Narayanan A.J. The following student has secured first class with distinction. Sai Ganeshan. The following students have secured first class. Ashish Mohammed, Ajay Abhishek, Anushram R.J., Davanish K., Gudluru Pavan Shrujan, Kakani Bharatwaja, Karlapudi Charane, Manimaran T, Muhammad Adil S, Nikita R, Pabishetty Venkata Baby Suraksha, Peruru Puvan Chandragupta, Roshni S,
Roshni S. Sadhu Venkata Srinivasulu. Sai Krishna M. Sarala S. Shakti Priya G. Soumya R. Swati Sri A. Shweta V. Vasu Marubaina. Jackson Smith J. Pangaluru Om Prakash Chaudhary. Sheikh Sadiq Sadabandi. Mr. Chairman, under the laws of the Anna University, I present unto you in absentia 6 candidates who have been certified after examination to be qualified to receive the degrees of Anna University in the Department of Computer Science and Business Systems. Thank you. Mr. Chairman, I present unto you the candidate in person in the Department of Information Technology who have been certified after examination to be duly qualified to receive the B.Tech degree of Anna University, Chennai. Aishwarya K. Honors, first class with distinction, first rank, cash award of 20,000. Rapuru Manvita Honors, first class with distinction, first rank with cash prize of 20,000. Kamali S. Honors, first class with distinction, second rank with cash prize 15,000. Rubika Honors, first class with distinction, third rank with cash prize of 10,000. The following students have secured honors and first class with distinction: Akshay Kumar, Balaji P, Kavi Prasad G, Lakshmi Priya A, Mayappan R, Srija P, Srimadi R, Suresh Kumar M, Swadi V, Syed Seema, Valar Selvi MK, Varshini M. The following students have secured honors and first class: Akash SG, Amara Santosh, Adipatla Mohitram, Blessy Abhinaya R, Dhanavel SV, Hinduja K, Kirtiga MN, Kritiga S, Maheshwaran S, Mohammad Hassan Sadat MA, Pradosh S, Rohit S.A., Sherwin Danny R.V. The following students have secured minor in artificial intelligence and first class with distinction: Manikandan B, Nikita S, Vaishnavi R. The following students have secured minor degree in artificial intelligence and first class: Bhunesh Manikandan, Harshini V,
Kavin MS, Surya V, Dinesh Pandian M. The following students have secured first class: Anantika M, Arjun KG, Avantika M, Gogul V, Iniya Vishal S, Joshna C, Kapireddy Hitesh Reddy, Katta Vamsi Krishna, Krish Manikandan, Kishore R, Monish Kumar M, Palla Suman, Titus Prabhu N, Vetrivendan M, Vignesh J, Vipin Khanna VI. Mr. Chairman, under the laws of Anna University, I present unto you in absentia 4 candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University in the Department of Information Technology. Mr. Chairman, I present to you the parents of the candidates who are receiving the degrees in absentia. Department of CSE, on behalf of Mr. Kiran Kumar P, his father will receive the degree certificate. Department of AML, on behalf of Ms. Lakshya S, her father will receive the degree certificate. On behalf of Mr. Madan HS, his father will receive the degree certificate. On behalf of Ms. Dhanuja VR, her mother will receive the degree certificate. Department of CSBS, on behalf of Mr. Gogul Darshan S, their parents will receive the degree certificate. Department of IT, on behalf of Ms. Ashmita A, her mother will receive the degree certificate.
யார் பேர் யாருக்கான மாணவர்கள் எழுந்து நின்று உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ளும்படி அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். So in your degree folder, the other side, pledge is there, you can read out. You please read after I read. This is the pledge you are taking for receiving your degree. We shall, in thought, word and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. Thank you. Wish you all the best. All the best to all of you. R.M.D. பொறியியல் கல்லூரியின் தலைவராக நான் இங்கு நேரிலோ அல்லது வர இயலாது அஞ்சல் வழியாகவோ பட்டம் பெற அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினால் பட்டம் அளிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட நீங்கள் உங்கள் கல்வி தகுதியை உறுதி செய்யும் சின்னமாகிய மேல் அங்கியை அணிவதற்கு அதிகாரம் அளிக்கின்றோம். பட்டமளிப்பு விழா நிறைவடைகின்றது. நாட்டுப்பண். An important announcement. Once the procession leaves the auditorium, parents are requested to go for lunch in R.M.K. Mess, and the graduates should stay back in the auditorium for their first alumni meet. பெற்றோர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. ப்ரொசஷன் ஆடிட்டோரியத்திலிருந்து கிளம்பியவுடன் ஆர்எம்கே வளாகத்தில் இருக்கும் மெஸ்ஸுக்கு சென்று உணவருந்துமாறு అన్బుடன் కేట్టుకొల్గిరోం. ఒక్క ముఖ్యమైన సమాచారం. ఈ ప్రాసెషన్ వెళ్ళిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు భోజనానికి ఆర్ఎంకే మెస్సుకు వెళ్ళవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. After lunch, those who have come by their own vehicle, a van will be waiting for you in front of the bus to drop you in the car parking. தனது சொந்த வாகனத்தில் வந்த பெற்றோர்கள் உணவு அருந்திய பின் கார் பார்க்கிங் அழைத்து செல்ல